Bien, ayer hemos hecho una en el edificio histórico de la universidad. Como muchos de los presentes no pudieron llegar ayer, y también se da la circunstancia de que la sesión de ayer no fue retransmitida en streaming, entonces vamos a hacer una muy pequeña ceremonia, ¿no?, de bienvenida otra vez, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a la Universidad de Oviedo, de la que formo parte, por toda la ayuda en esta organización, a la Fundación Universidad de Oviedo, y a todos los voluntarios, a todas las personas de SAVECC que han trabajado mucho en este congreso, y a todos los antiguos estudiantes ya profesionales que están por aquí delante, capitaneados por Patricia Couto, que está allí, es aquella chica. ¿Te levantas, por favor, Patricia? Levántate, por favor, di hola. ¿Sí? Bueno, quiero también dar la bienvenida a todos los que venís de lejos y de cerca. Y quiero también dar una especial bienvenida a mis compatriotas mexicanos, que hay un grupo muy considerable, ¿no?, entre los congresistas. Y nada más, vamos a dar comienzo ya a la conferencia inaugural. Está a cargo del Dr. Baum y lo va a presentar una persona que lo conoce muy bien y toda su investigación, que es Santiago Benjumea. Entonces, adelante. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve de un extenso currículum y rico currículum como es la vida de profesor Baum. Él estudió psicología, bueno, se doctora en psicología por la Universidad de Harvard a finales de los 60, directamente nada más y nada menos que de Richard Herrstein, que a su vez es discípulo directo de Skinner, ¿no? Richard Herrstein, y como sabéis todos, o deberíais de saber si os acordáis, por lo menos los de mi facultad, de las cosas que os enseñé en su momento, es uno de los padres, digamos, del análisis cuantitativo de la conducta y la conducta de elección, ¿no? Él trabaja durante esos finales de los 60 y principios de los 70, es una persona muy activa, con muchas publicaciones en el campo de la conducta de elección, de la ley correlacional del efecto, de una visión molar del reforzamiento, de la mano también de su compañero con el que también publica una serie de cosas, Howard Rackling. Y, como en todo buen analista de la conducta, se dan como dos, y a diferencia de otros psicólogos en otras áreas, se da una cosa, una doble, si queréis decirme, perspectiva, que creo que es muy importante, ¿no? Primero, ser un científico riguroso de laboratorio, trabajando en condiciones controladas. Digamos, el conductista de bata blanca. Pero todo buen analista de la conducta sabe que fuera del laboratorio hay una vida real que hay que explicar y hay una serie de fenómenos que hay que interpretar. Por lo tanto, el profesor Baum tiene esa segunda cara, que es la del análisis conceptual, del análisis filosófico, de qué es el conductismo, qué es la conducta, qué queremos decir cuando hablamos de pensamiento, lenguaje, etc. Quizás la mejor demostración de ello, pues, es su última trayectoria, sus últimas publicaciones. Por un lado, tenemos lo que hoy va a presentar aquí, las tres leyes, digamos, de la conducta. Él intenta hacer una simplificación de lo que es la teoría tradicional de la psicología de la conducta, de los principios del aprendizaje. Veréis que, curiosamente, él va a cuestionar el concepto de reforzamiento, porque cree que lo puede reducir a un principio más simple como el de inducción, ¿no? Yo creo que es una perspectiva muy interesante y que además va a encajar dentro de lo que sería la teoría de la evolución. Estas ideas, digamos, si queréis, más técnicas, más de lo que es lo que supone el aprendizaje y tal, se complementa con el último... ¿Me alejo mejor? Si no, rebotan. Si comparamos, por ejemplo, también lo que es la tercera edición de su manual,
Understanding Behaviors, que yo os aconsejo que todo el mundo compre. La última edición es de 2017, es muy reciente, ¿no? Y que es una especie de ciencia y conducta humana actualizada y moderna. Es un libro en donde se habla, pues, de lo que es el conductismo, de su concepción filosófica, de lo que es la libertad, de qué es el gobierno, qué es la política, qué es la religión, qué son los valores. Bata blanca, rigor en el laboratorio. Y ver que fuera de él hay mucha perspectiva, mucha vida, y también tratar de darle una respuesta científica a ello. ¿Vale? Os dejo ya con el profesor Baum y su conferencia sobre las 3 leyes de la conducta, ¿no? No te quiero. Let's see, where is my talk? Oh, okay. And started. Yeah. There we go. Yes. Okay. Good. Okay. Good. Well, thank you, Santiago, for welcoming me. I didn't understand a word of it, but that's okay. I'm very happy to be here. Luis Antonio invited me, although I know that Hector Martinez was behind it. So what I want today is to share with you a conceptual framework that I have arrived at after all these years, and so the way I'm going to frame it is I'm going to talk about 3 laws of behavior: the law of allocation, the law of induction, and the law of covariance. And everything that I will say comes from evolutionary theory. So keep that in mind. The first part, on the one hand, is I'm going to talk about what is behavior, after all, and I'm going to tell you that I think the best way to think about behavior is that it is continuous, that it is a flow like a river. And for those of you who know something about philosophy, ontology, from an ontological perspective, behavior is process. And what follows from that is what I call the law of allocation, and I also emphasize that the law of allocation applies at every time scale. Sometimes people say, oh, this is only for long time scale. No, it's at every time scale. And then the next part, I'm going to talk about how to explain behavior in very general terms. But I'm going to say that to understand behavior, you have to think about its function. And the ultimate function of behavior, I'm going to try to convince you, remember this is evolutionary theory, the ultimate function of behavior is reproducing. And this notion leads us to the concept of a phylogenetically important event. That means an event that affects reproductive success, or what biologists call fitness. And that concept, in turn,
leads us to the notion of induction. And I'm going to be telling you that induction replaces the concept of reinforcement. You can, after this talk, you can just forget about reinforcement. And the third law, also very important, is the law of covariance, in which we see adaptation to the environment, either across generations on a phylogenetic scale or within a lifetime, ontogenetic scale. So, as I said, the first concept is that behavior is process, right? Now, what a process means is actually just change through time. So, although there are some actually some very good reasons why behavior is process, I think it even just makes very good intuitive sense that that behavior is a flow because we're always behaving. There's no such thing as stopping behaving, because to be alive is to behave. And that's because behavior is necessary for staying alive. So if you take this idea that behavior is a flow like a river, it has a lot of implications. One is that behavior takes time. There's no such thing as momentary behavior. No such thing. And it's always true that whatever activity you engage in for some period of time, and then maybe you go on to another activity, but they always take up time. And what that means is that, therefore, that we should be measuring the time spent in different activities. So, if we measure time, it's the universal measure. You really don't have to be too concerned about identifying. Well, I don't even want to talk about discrete events. All right, I'm not going to say. I'm going to try to avoid saying anything about discrete events. But the key here is, because an organism is always behaving, it means that the activities of an organism take up all the time available. All the time available, because you're always behaving, right? And then notice that time is limited, right? There's only 24 hours in a day. So time is limited. The activities take up all the time available. What does that mean? It means that activities must compete for time. And if you think about your life, you know that this is true. You have to divide your time among the various activities. You may spend time studying, but you also spend time with friends, and so on. And so these activities compete, and if you spend more time in one activity, you wind up having to spend less time in another. It's because time is limited. And the way of thinking about this, then, is here are some hypothetical data. Is to think about that flow. Here I have timelines of 4 activities. Gaining resources is the red. The green is socializing, social activities. And the blue is maintaining health. And the purple is time with family. Right? And as you go across here from left to right, let's see if I can make this work.
So as you go across here from left to right, when the trace is up, the activity is occurring. When it's down, the activity is not occurring. And here we have across 4 days, episodes of gaining resources, socializing, maintaining health, and so on. And then on the right here, we summarize over those days what was the allocation of behavior like. So the time spent maintaining health took up the greatest amount of time, the biggest proportion. We'll always be talking about proportions of time. And you can see the red is second, gaining resources, and then comes time with family, and finally socializing with friends. You understand this is all hypothetical. But the point is we can represent it in this way. And here are some actual data. This is from the United States, the Bureau of Labor Statistics. It's the time allocation in year 2015 of U.S. civilians. And what you see on the left is the same sort of thing. The blue is maintaining health, and the pink is gaining resources, the red is reproductive activities, and the green is maintaining relationships. But what I've done here is I took the gaining resources part and I broke it out into its parts. And so it has parts. The yellow is working. The purple is eating, and the dark gray is buying things, and the light gray is educational activities. So what I want you to see about this is that every activity is composed of parts that also are activities. So they're just activities on a smaller time scale. So that brings us to the law of allocation. And we think about the time spent in any activity. We'll call that B sub I. And think about it as a proportion, that is, relative to the total time in all activities, the sum of all times. And that's represented by that big sigma B. All right? And this equation here says that the proportion of time spent in an activity, in activity I, any one of the activities, is equal to the relative competitive weight, right, of that activity. V sub I is the competitive weight of activity I, and the sigma V there is the sum of all the competitive weights of the activity. So this is a way of representing the competition among activities. But of course you're wondering, what do I mean by competitive weight? And that'll become clearer when I talk about induction. But you can think of competitive weight as the demand that an activity makes for time. That's the push, so to speak. You can think about it as consequences, if you like. You can think about it as reinforcers, if you like. I don't use that word anymore. But I'm going to show you induction, and I think that competitive weight depends on the degree to which the activity is induced. But the insight to have is that the more competitive weight, the more time an activity will take up in competition with all the other activities. And I want to emphasize, too, as I suggested before, that this
law of allocation applies it at every time scale, any time scale. And the insight to have is simply that some activities take longer than others. It takes less time to read a chapter in a book than to read the book. It takes less time to kiss someone than to love someone. It takes less time to avow some belief than to believe it. So in all these examples, we're always dealing with a shorter time scale and a longer time scale, a shorter time scale part of a longer time scale whole. So this, those of you who like fancy words, this is a mereological assertion. But anyway, it's a part-whole relation. And the shorter scale part fits into, you can say, the longer scale whole activity. Remember, though, the parts sum to the time taken by the whole. So that sets a time limit, and it's always true at any time scale that the parts compete for time. So for example, take a very small time scale, like practicing a ballet move, right? So each arm has to move in a certain way, the body and the legs, and those are all very small time scale parts. You know, we're talking about maybe, milliseconds. But they all fit together to make the ballet move. And on a larger time scale, of course, I think you're probably all familiar with the problem of time management. You know, I have to spend a certain amount of time doing my work, and then I get to spend time doing other things. But, we have to manage our time if we want to be effective in the world. And so just to really drive this home, you can think about these shorter time scale activities as nested within longer time scale activities. On the left here, I'm showing you time allocation among 4 activities: professional activities, householding activities, personal activities, and activities with friends. Now I just took one, the way I did with the time allocation in 2015. Took one, the personal activities, and that has parts like maintaining health, reading, meditating, cooking, working on the car, whatever are your activities. In any case, this is hypothetical. But then I took meditation, and it has parts. I broke it out into its parts, and the parts of meditation are things like breathing and chanting and focusing. And notice then that as we move in this diagram from left to right, we're always moving from a longer time scale to a shorter time scale. So I hope nobody is under the impression that this only operates on long time scales. Now we come to the law of induction, all right? Now I'll be right up front with you. I'm going to say this is behavior analysis without reinforcement, right? And the key idea involved is that behavior is induced by phylogenetically important events. Now, a phylogenetically important event is an event that will either help you or hinder you from reproducing. And of course, for the most part, you have to survive in order to reproduce. So often we're really just talking about surviving. But nevertheless, these
when I say phylogenetically important, that's a whole. They're not just important, they're important in a particular way. They're important for their effects on reproductive success or fitness. And this shall we say, process of induction is a feature of organisms. It's a result of natural selection. Now, if you just think of how this would go, I mean, in a population of organisms, those that responded when they encountered a predator would be more likely to leave offspring than those that, when they encountered a predator, didn't do anything, you know. They wouldn't leave as many offspring. So the population will become entirely composed of individuals that do respond when there's a predator. And of course, the same is true on the other side if you encounter prey. And so induction comes with the organism, and say it's a feature of organisms. But then, to understand why that would be true, we look at the question of, well, so what's the function of an organism? What are organisms good for? And this has been developed quite a bit by biologists. And one way of talking about this is that you have an organism that is an interactor, that has commerce with the environment, and it carries the replicator. Now, the replicator is the thing that's copied, or we say DNA, the genetic material. And this arrangement has advantages for the DNA. That is, the interactor provides protection and defense, immunity against bacteria and viruses that are these less organized life forms that are constantly attacking us. And it provides this by physiological mechanisms, yes, and behavior. All right, behavior is key, but behavior is only there because the organism is there. You can't separate behavior from the organism. From the genes' point of view, there are genes that make for an organism. That is, I'll call those organism-making genes. They're selected because of the advantages of the interactor. Their benefits are things like more faithful copies of the DNA and of course more offspring. So a way to summarize this is to say that the organism is the means by which DNA makes more DNA, right? So a little like that saying, you know, that the chicken is the egg's way of making more eggs. Well, this is the same kind of thing. The organism is really just the way that DNA makes more DNA. So here's the picture we see, the interactor, and within the interactor you have DNA, the replicator. These terms were coined by the philosopher David Hull. And now the function of the interactor is to reproduce. That's what it's there for as far as the genes are concerned. And so we can think about more specifically the functions of behavior. Well, but we just saw, ultimately, the function of behavior is to reproduce. But at on a more
smaller time scale, behavior is there to deal with events that might affect reproducing, right? Things like encountering a potential mate, or encountering prey, or encountering a predator. So you can see that there are really two kinds of phylogenetically important events. We can call them good and bad, okay? But good means increasing the likelihood of reproducing, and bad means threatening the likelihood of reproducing. And so these phylogenetically important events induce activities that are appropriate in that way. So encountering a mate induces courtship, and encountering prey induces capturing and eating, and encountering a predator induces things like anti-predator behavior, like hiding or fleeing. And so, think about potential mate as a phylogenetically important event, right? And offspring, of course, are phylogenetically important events. Prey, right? P-I-E. This is a pun only in English. P-I-E is a pie. Anyway, human prey are varied. We eat all sorts of things, and in other species, they eat other things. All right? And of course, they need water and things like a nesting site. So these are inducers. These are phylogenetically important events. And then there are the ones that threaten fitness, and these, of course, are to be avoided if possible. And so injury, and it induces activities that avoid the likelihood. Predators, all right, and toxic organisms. In our species, we have lots of social PIEs. We're a highly social species, unusually in the animal kingdom. There are actually very few species that are as social as we are. And you have many, many muscles in your face, so you can make all kinds of faces. And in our species, things like smiling, people who are blind from birth smile, and laughter, these are positive social PIEs. And then, of course, the other side of that, anger and rejection. And then to remind you how broad this concept is, when a model imitates, when an observer imitates a model, then you have the induction of similar behavior, similar activity in the observer. So you can see that behavior is a good thing. Yes, behavior is a good thing from the point of view of the DNA. And the reason is that behavior is the organism's way of having commerce with the environment. Behavior changes the environment in ways that promote reproductive success. And so the activities that are induced tend to mitigate the bad PIEs. They're things like hiding, fleeing, and defending, and enhancing the good PIEs, like mate or foraging, protecting,
offspring. And these, I want to emphasize, are due to natural selection. That is, they are the product of phylogeny. But that brings us to the next point, which is these advantages also apply within a lifetime, all right, to ontogeny, ontogenetic adaptation. And so that brings us to this third law, the law of covariance. And the first insight to see is that the reason that induction occurs is that you have covariance in the environment. On an evolutionary scale, in phylogeny, covariance means natural selection. So traits that affect fitness will be selected for or against. And so covariance on that scale affects phylogeny and the selection within a population. But this is now what we want to talk about, ontogeny, okay? That is covariance within an organism's lifespan that results in adaptation. Now, those of you who, like me, were trained, you know, in the sort of the classical way, you know, where you were exposed to things like classical conditioning and operant conditioning and so on. You were taught about that sort of stuff, but in a very narrow way. The concept of covariance here is broader because covariance has to occur through time. Remember, I said that behavior is a flow. Well, it's also true the environment is a flow too, and covariance is a flow through time. And what I'm saying here is that covariance is detected by the organism. I don't like to put it that way, but the way I want to put it is that covariance directly affects behavior. Right? There's no, this is a way of looking at classical conditioning and operant conditioning, but seeing them as really just small parts of a large picture. So, adaptation is an example of what's broadly called phenotypic plasticity. Okay. In biology, it's often the case that organisms actually change their appearance depending on the environment. But we are focusing here on behavioral plasticity, which is an example. This is a capacity that organisms bring with them, and it has advantages. It's often called learning. I don't use that term. It's too vague. And it has too many connotations. So I'm not going to be using that term. Instead, I'm going to talk about the sensitivity of behavior to correlations or covariance in the environment. So, for example, if there's a certain location where an organism finds prey, it will tend to visit that location. So there's a covariance between the location and finding prey. If there's a location where there are predators, so there's covariance between the location and encountering predators, then that's a place to avoid. And so it induces
avoidance. Now, all this is true, I like to emphasize, on average and in the long run, because, of course, behavior is not always successful. And just like in the evolution of a population, some individuals in the population die without reproducing, it's also true that behavior, as you go through time, sometimes succeeds and sometimes fails, and of course it's a mix. Everybody has that experience, and all organisms have that experience. But what matters for adaptation is that the probability of success should be greater than the probability of failure. Right? And so the result is that there's an adjustment of behavior, but always on a time scale. I'm here, you know that probably, well, you may know that in the past I used the word correlation quite a bit, but now I'm just treating correlation as covariance. Same concept, really. So here's a representation of what I've been saying. First, there are two kinds of covariance. One is covariance between an environmental feature, a stimulus, say, right? An environmental feature and a PIE, a phylogenetically important event. If such a covariance exists, like the example of the location and the prey, then that stimulus induces that activity, or at least some activities, that the PIE itself would induce, right? So a stimulus, let's say, that signals danger is a stimulus to be avoided. Of course, you know, I'm sure from your training, that such a stimulus traditionally was called a conditional stimulus or a discriminative stimulus, and I'm just saying, no, those are conditional inducers. The second kind of covariance is covariance between an activity and a phylogenetically important event, a PIE. And in that case, when such a covariance exists, the PIE induces that behavior. Right? So I'll show you some diagrams in a minute, but let's just talk right now. For example, if you put a pigeon in a chamber and you just start occasionally presenting a bit of food from time to time, the pigeon becomes extremely active. And some of you have actually studied this. The pigeon becomes extremely active, and among the things that it does, it pecks at stuff. It'll peck at a screw in the wall, or even peck in the air. All right, and pigeons, they just do a lot of pecking, and so this pecking is induced by the food. But now what you can do is you can make it that the pecking produces the food. If you do that, then the pecking becomes what we have called operant behavior, all right? So now the pecking actually is induced by the food. But it's now an operant activity. And moreover, you can train discrimination. So let's say you train that when the key is red, pecking produces food, and when the key is green, pecking does not produce food. And before you know it, pecking only occurs with the red key. Now
that means that the red key induces pecking and the green key does not. So that's discrimination. An everyday example, of course, is something like encountering a potential mate. Well, encountering a potential mate induces sexual arousal. Really don't have much control over that. And, but then, of course, there's operant behavior about potential mates, which we call dating. And dating is also subject to discrimination. We have rules about dating. They're mostly coercion avoidance. So we have then two kinds of covariance, and there can be positive covariance and negative covariance. So when a signal is present, the likelihood of the PIE may be high and low when it's absent, or it could be the other way around. When the signal is absent, the likelihood of the PIE may be high, and then when it's there, the likelihood may be low. So these are the variants. Positive covariance, there are things like a warning signal and a predator, that's positive covariance. Parasites and illness, parasites make illness likely, money and food, and guns and injury. And negative ones are things like the longer the distance to a predator, the less likely you get eaten. The more parasites you have, the less likely you are to be mating. And when winter rolls around, food becomes scarce. The simplest kind of covariance is pairing, yes. So this elephant now probably ought to be more cautious at the water hole, but that may also apply to the crocodile. So you can get simple covariance of pairing, and then lots more complicated possibilities of covariance we encounter too. And here's one: recognizing a person from a picture. The teacher here is saying to the mother, "Mrs. Hammond, I'd know you anywhere from little Billy's portrait of you." And so we have both simple and complex, but that it's still covariance. And here are some diagrams to help think about this a bit. On the left, E is the environment, and O is the organism, and S is something like food or injury. Okay, in the laboratory, it's common to use electric shock as a proxy for injury, what you see is that the organism provides a stimulus that impacts the organism, induces various activities, like the pigeon that's being fed periodically. And so there are a number of different activities that get induced. Now, it's possible to take one of those activities, in the example of the pigeon pecking, and make it produce the stimulus, the food, let's say. So you see the covariance. I made the arrow red, so as to emphasize this. So the covariance completes a loop. You now have the activity producing the PIE, the food, let's say, or electric shock, and then that induces the activity, and the activity produces it, and so on. So now you have a closed loop, and
and it will maintain that activity that I've denoted as B. And an interesting thing about this, I think, is that the distinction between antecedent and consequence collapses, because the PIE is as much an antecedent of behavior that's maintained as it is a consequence. So these notions about antecedents and consequences become something quite different, or even disappear. Now, this is, remember, the other kind of covariance between activity and PIE. So, of course, you can have the activity rate and the PIE rate varying directly, or they can, on the right, they can vary inversely. So when you have negative covariance, the more of the activity, the less of the PIE. And so you have positive and negative covariance there also. So here's what I think of as a kind of a shorthand diagram way of showing all this. On the left, something where you're a situation where the organism is gaining resources, and the red arrows are covariance and the black arrows are induction. So you have a stimulus or a context in which the stimulus is covarying with the PIE, and the activity is covarying with the PIE. So we're talking about operant behavior, operant activity. The PIE induces the activity, and also that stimulus, the context, induces the activity. And on the right, the only change is that the covariance between the activity and the PIE is negative. So I drew that slash through it to indicate that it's a negative, that it's negative covariance. But it's still true that the context or stimulus induces the activity, and the PIE induces the activity as well. So now you've probably been taught something about avoidance. Well, here you see a different way of thinking about avoidance, because what happens is not so much that the activity reduces the probability of the aversive event, but that the aversive event induces the activity. A shorthand way of thinking about that is that avoidance is maintained by its failures. Right? I did write a paper about this, about avoidance, so some of you may have seen. And so, if you're avoiding something like injury, let's say you're someone who likes to bicycle a lot, and and at some point you make a bad turn and you injure yourself. Well, you're going to be more careful in the future, just like that elephant at the waterhole and the crocodile. So avoidance is maintained by its failures. And so this is my attempt at a sort of a diagrammatic representation that's a shorthand for all of this. So what we see is that for explaining the allocations that actually occur, we have two laws. The law of induction, that, you remember,
that concept of competitive weight. Well, now you see what I'm saying is competitive weight really depends on induction. The greater the degree of induction, the more the competitive weight of an activity relative to all other activities. And so what we see is that these phylogenetically important events and their proxies, okay, what you would call discriminative stimuli maybe, but I'm just saying proxies as signals of PIEs. They induce activities. Some of the activities are what we recognize as adjunctive or anyway non-operant, and some operant. And then the selection. Notice here, in case you were wondering, I'm not by any means abandoning the idea of selection. No, selection is a universal behavioral principle, but it's the result of covariance and the inducing of different activities. So any activity that is induced more strongly than another activity will be selected relative to that activity. So the concept of selection is built into the law of allocation. Now, I decided to really drive a point home, which is that induction is a far more powerful explanatory principle than reinforcement. Reinforcement is really a very weak theoretical principle. It doesn't account for much. Well, about all it does account for is what's what we supposedly call operant activity. Induction, however, takes operant and respondent conditioning as no problem. And similarly, operant activity and adjunctive activities, no challenge there. But the advantage here of induction is that we don't have to resort to any sort of hypothetical constructs like strength. Strength is really, its status is that of a hypothetical construct. And if you wanted, you could say, oh, okay, well, so reinforcement is included here. It's just the increase in operant activity that's the result of induction. And if you wanted to say that, I wouldn't object. But the point is that reinforcement is like one little piece in a larger picture that induction sketches for us. Induction provides a mechanism for stimulus control. And like me, probably, you were taught that a discriminative stimulus sets the occasion for reinforcement. Well, that's true, but it's just a description. That's not an explanation. Why? Why does the discriminative stimulus have the effect on operant behavior that it has? There's never, as far as I know, been a satisfactory answer to that. Well, I have an answer. The answer is induction. The stimulus induces a pattern of behavior, operant behavior, generally speaking, but not always. And so it provides a mechanism. It solves the problem of the first instance. You know this problem, that something has to happen before it can be reinforced. Well, what makes that something happen? Reinforcement theory is totally silent about that. Yes, something or other happens and you provide reinforcement. Well, but why? What? The answer is induction.
the PIE, the food or whatever the thing is that that's being presented, induces a lot of behavior, a lot of activity. When there's good stuff around, organisms become active, and you see a lot of activities, any of which may be selected. So it solves the problem of the first instance. It explains avoidance. I don't know about the rest of you, but I have never seen an adequate explanation of avoidance. I know, two-factor theory. Well, try to explain two-factor theory to somebody. It's ridiculous. There's this hidden fear that you never measure. There's the fear reduction that you never measure. It's just a fantasy. And so there's never been an adequate explanation of avoidance. But I've got one: induction. It turns out that avoidance can be explained just by induction due to its failures. I got Sidman's old data and I reanalyzed them. Anyway, that's a paper. And another thing, the most basic phenomena that we know, the difference between ratio schedules and interval schedules, the molecular view, the older view, has no explanation why the rates of responding on ratio schedules are so high and why the rates of responding on interval schedules are not so low. Actually, moderate, we call them, right? Induction, it does explain that. Of course, that's another talk. But induction can explain why rates on ratio schedules would go to the maximum possible. But more importantly, the thing that's never really been explained is it explains why rates on interval schedules would be pretty high and stable, right? But I don't have time right now to talk about that. So, here we are. I told you about 3 laws. The law of allocation, which tells us what to measure, based on the idea that behavior is continuous flow, and therefore that behavior is composed of activities that are extended in time, and that these activities compete for time because time is limited, and it tells us that we can measure time at any time scale. And then the law of induction, which applies both to phylogeny and ontogeny, and tells us about phylogenetically important events that induce activities, and that these induced activities include operant activities, in case you were wondering. And covariance, which explains adaptation to a changing environment. When covariance changes, then behavior changes. And so we have 2 kinds of covariance. The covariance between an activity and a PIE, which results in what we have usually called operant activity, and covariance between a signal and a PIE, which results in what we have been calling stimulus control, right? But I say the stimulus induces the activity. And I thank you.
Now, I hope that we can have some discussion. I hope that some of you have questions, but I want to make sure that you are not hesitant to ask questions if you're worried about your English not being too strong. So what I would like is for you to feel free to ask questions in Spanish, and who's going to translate? Someone will translate. Okay, Luis Antonio will translate the question, and then I'll answer it, and he'll translate my answer if necessary. So I hope that some of you will have questions. I'll be glad to expand or clarify anything that I have said. Ah, there. Someone's brave and asks a question. Thank you very much for a very interesting conference. I had the opportunity to read your paper recently too. Which paper? 3 Laws of Behavior. Oh yeah, that's right. I wrote a paper actually. I think it came out in 2018 called 3 Laws of Behavior. Yes. So I would like you, if possible, to further clarify some doubts that I have on the 3 laws actually. I will state them and then you will answer as you wish. Slowly. Okay. Speak slowly, because otherwise I might not understand what you're saying. I will try to slow down. So regarding the law of induction. Yeah, the law of induction. Yeah. If PIE, physiologically important event, induces behavior because of the covariance with it, how does it explain the difference between continuous reinforcement and intermittent reinforcement, being that intermittent reinforcement has a lower covariance with the PIE, but instead has a higher strength to extinction, for example? Oh, okay. So the question is, how does induction explain the difference between continuous reinforcement and intermittent reinforcement, when you might think that with intermittent reinforcement the covariance is less than in continuous reinforcement? However, although it's often said that continuous reinforcement maintains a lower response rate than intermittent reinforcement, that actually turns out to be an artifact. The reason that happens is that the delay from the eating the food until the pigeon or the rat responds again, that delay doesn't get subtracted out. If you subtract out that delay, then continuous reinforcement actually maintains just as high a rate as any intermittent reinforcement. But it's still true that if you vary the rate of food, as the food rate decreases, also the rate of the activity decreases. All right? But the relationship is monotonic. It's not true that it's bitonic. That's a mistake, because the decrease at the very high food rates is an artifact of that little delay. You know, when the pigeon has its head in the hopper and it's eating, and then then the hopper goes down, the pigeon pulls its head out, goes back up
and pecks at the key. That, which maybe only takes half a second, at those very high food rates, makes a huge difference, because the food is maybe occurring once a second. And so if you take out that delay, it actually doubles the response rate. But even more important than the rates, the intermittent reinforcement produces a behavior that is more resistant to extinction with a lower covariance. Well, maybe you saw the paper that came out in 2015, Extinction as Discrimination. And there I varied the food rate over a wide range, and sure enough, if you train food rate and extinction, food rate and extinction, it looks just like a discrimination. And the lower the food rate, the longer before the activity slows down. So that, yes, I'm not sure what else to say about that except yes. Then for the law of covariance, if a signal or a stimuli to become a condition pi IE or conditional inducer, I like to say, yeah. Yes. So we all know that not all signals are equally valid to signal a conditioned stimulus. So for example, we all know the example that a taste is not a good signal for a shock, while a light is. Yeah. But being that the point, covariance is not sufficient to explain that. Because those might covary as well, but not producing the same effect. That's quite true. And so the extent to which covariance affects behavior does depend on exactly what the stimulus is that's covarying with the PIE. Some stimuli will if they covary with a PIE, will have much more potent effects than other stimuli. And if you think about human beings, for example, we're very visually oriented, and visual phenomena are likely to have bigger effects than auditory or smell. So this is true. I don't think it changes anything. It is something that you need to know. Within this framework, there are many details that I've left out. And finally, for the law of allocation. Thank you for those questions. Hi, Professor Baum. Thank you for this talk. I think it was very well, easy to follow, so I really enjoyed it. I had a question that's been bugging me for quite a while, so I don't know if you could give me your thoughts on this. Yeah. Regarding Slow down. Slow down. Okay, sorry. So I can understand. Go ahead. So regarding short-time scale behavior. Yeah. Whenever we are seeing the distribution of behaviors within an inter-reinforcement interval. Yes. So. Try that again. Inter-reinforcement interval. Inter-reinforcement. Okay. Yeah. Interfood. Interfood. Yeah. Interval. Okay. Interfood. Okay. Interval. Right. We usually see that the behavior that is more directly related to the PIA, for example, lever pressing in rats, occurs right before food, not right after food. Yeah. So I would think that if induction was the only mechanism going on there,
then lever press should occur right after food, not right before. Uh-huh. Whether when reinforcement, I would think it would happen as it does. I don't know if you have any. Good, thoughts it's of good. this or something. Good that you asked this question. This is a good question, because you're thinking about it wrongly. So, but this brings us to a very important point, which is that that induction, by its very nature, is extended in time. So when you're presenting food to a rat like that, the induction of the lever pressing, in that case where you're talking about operant activity, the induction of the lever pressing doesn't have to exactly follow the food. That's the old way of thinking about it. The reinforcer follows the response and then it strengthens the response. This is a lot of nonsense. That is not how it works. The way it works is that the food induces many activities. So, well, let's say several activities anyway, not just lever pressing. And so, yeah, they occur in different times. So the activities that immediately follow the food are probably not going to be lever pressing. They're going to be more like poking around in the food hopper. If you've watched rats, that's the kind of thing they do. And then we see that the lever pressing, occurs late in the interval. Why is that? Because time matters. This is a temporal discrimination, and the later times induce the lever pressing more than they induce the other activities. So the times right after the presentation of the food will tend to induce other activities than lever pressing. When we talk about pause is a kind of a misnomer, because what's really happening is the organism is still behaving. It's just doing other things. So there's no such thing really as a pause. But that's a temporal discrimination. The later times induce the lever pressing. So then, if I understand correctly, you are saying that lever pressing in this situation would be induced by a time stimulus rather than by food? That's what temporal discrimination is. Right after the food, the times right after a food are distinct from the later times. And how does the organism get to learn how to discriminate that? I'm sorry, I just want to hear your thoughts. The same way that the organism can respond to a difference in light or sound, there's nothing so special about time. It's just another feature of the environment. Remember, we're talking about an environment where there are some regularities and some not, and that's a temporal regularity. Thank you. There's some questions over there. Yes. Thank you. Gladys Lee. Yes. This is. Like I said, I'm going to ask you a question. Slowly. Okay, Right. I'll try to do it slowly. Well, like I said, I work at the applied field, so for me, I always trying to translate everything you said to my field, to the applied one. And I think the molar perspective fits very well because we as clinicians, we have this whole picture. We don't have only a control environment, right? And also the verbal behavior.
we need to work with all this context. But it is true that if I work from a molecular perspective, at some point I can help my clients changing a very particular stimuli. You know? For example, if I make some hypothesis about a conditioned stimuli, then I can try to counter-condition it. And then maybe I can help this person to have less fear in more words, right? And if I change and look from a molar perspective, I feel like in less control, because how can I help the client to detect this covariance that is going on all the time? No? So if you're looking from a time longer perspective, how could I help them to detect the organism, to detect this covariance? I think this could be my question in order to intervene in some kind of problem. Yeah. Thank you. Actually, this goes back to the first question that was asked. That was about continuous reinforcement and intermittent. So you're using the words molecular and molar in a way that I don't use them. Small time scale and longer time scale is what I would say. So it's true that if you want to maximize covariance, you'll do it on a small time scale. And that's what you're saying. You're saying I find that when I really want to have an impact on the activities of a client, I maximize the covariance by compressing it into a small time scale. And I think, what you may have been taught was, that you had to identify some particular response and then follow it immediately by reinforcement. But okay, but that's not the way I would describe it. I would say instead, you maximize the covariance by identifying the activity that you want to increase, and then making sure that when that activity occurs, within a small time frame, there are good inducers. The flip side of that, of course, is if there's an activity you want to reduce, then you want to make sure that there are not such inducers. So this perspective actually is a bit broader than what you may have been taught, because the law of allocation says that activities always compete. So if you want to reduce one activity, you want to increase ones that compete with it. And so, so you have to attend to different kinds of covariance, the ones that you don't want, and then there's the covariance that you do want, which you want to maximize. So this is a different way of thinking about it, and I'm glad you brought it up. I don't know much about applied behavior analysis, to be honest. But there's someone who does know, and you can always ask Gladys Lee what she thinks. Thank you very much. Hi. Hi. Thanks for the talk. I'm trying to understand the theoretical framework that you offered in your talk. Slow down. Okay. So I get that the PIEs are a crucial concept inside the theory, and I can see how phylogeny
is relevant in the examples that you gave. I was trying to see how phylogeny was relevant in other type of context. For instance, I was trying to imagine a different behavior. For instance, every day now, when I wake up, Wait. You're trying to imagine what kind of behavior? A different one. For instance, me working on my PhD every day, right? So Good. Right I'm glad now, to hear it. All right. Yeah. So I was trying to see every time now I spend like 10 hours in front of my laptop writing my dissertation, right? Yeah. So I was trying to imagine how phylogeny is playing a role in this kind of behavior, like to explain this kind of behavior. So what would you say? Is phylogeny playing any role in here, and how is it playing a role? That's the first question. Okay. And then the second one. Well, wait, maybe we should do them one at a time. Okay, perfect. Unless the second one is just part of the first. It's relevant, but yeah. Okay. All right, let's do them one at a time. Do you think that phylogeny is relevant to your life? That's really what you're asking. And so, why do you work on your doctoral dissertation? You know, there's a real question there. Sometimes when I talk about these things, I get asked this sort of question. Well, you know, what does working on my doctoral dissertation have to do with reproducing? And the way to think about, or a way to think about that is that you have all these activities that ultimately are affecting reproducing. And so, you know, you work on the doctoral dissertation for a lot of reasons, probably. They may be a way for you to actually get a job eventually, gaining resources, or it may have something to do with your background, your family, where, you know, perhaps, you know, they were supportive of your getting a doctor, and so if you think about it in this larger context, you know, there's no activity that isn't ultimately related to reproducing. It's just sometimes it has to do with surviving on the way, or it has to do with gaining resources, or maintaining your health, or your relationships with your family and friends. So I think it's an interesting question, because you know, it seems that there's really no reason on earth why you should be working on your dissertation, but you do it anyway. So we really do want to look at, you know, well, what is it that induces your working on your dissertation, you know? And I bet you can identify it, the inducers that are involved, you know? So then you ask, well, what does that have to do with phylogeny? Well, you remember that you come into the world with certain behavioral tendencies. You know, of course, as surely as you're born with 2 hands and 2 eyes and so on, you're also born with the tendency to be sensitive to covariances. Even babies, you know, a month old, there's good evidence that they're sensitive to covariances in their environment. And so, of course, that has everything to do with phylogeny, because the individuals long ago, let's say, in some ancient population that were not particularly sensitive to covariances didn't leave offspring. So, or didn't leave as many offspring. So
you know, we inherited from our ancestors these tendencies to be affected by our environment, by covariances in our environment. And that's, you're how should I say, you're a helpless participant. Yeah, and what was the other question? Okay, and then the second question was related to the law of allocation and the concept of competitive weight. And how that's related to the time spent in an activity, right? First, I was not able to see how competitive weight is not an hypothetical construct, as well as you were saying that reinforcement is. And then the second point is, how is this concept able to account, again, for the fact that I spent the whole day working on the dissertation, right? In the sense that, so if I understood the law correctly, the idea is that the time that you spend in an activity is related directly to the competitive weight of this activity, right? And I was really not able to see, for instance, if I spend, how is it able to, or in which way is able to account that I work, for instance, day A, the whole day in the dissertation, and then the following day I decide not to work on the dissertation because I'm bored and I want to take a day off. How competitive weight, this concept, can account for these two different behaviors? This is a good question about competitive weight, which I didn't spend a whole lot of time on it. And so the question is, well, you know, how does competitive weight explain that I would work all day on my dissertation, but then, of course, the next day you may not work on your dissertation, all right? So if you are looking at the competitive weight of an activity, you have to look at its mix with all other activities. That in your case, that doesn't mean just a day. You know, we can look at a longer time span, like, you know, a month, you know, and you will not in a month spend every day working on your dissertation, I don't think. And so there's a mix of activities that you can say more locally. It has maybe on, you know, one day it has really high competitive weight, but the next day very low competitive weight, and it averages out. So you'd have to really assess the degree of induction of your working on your dissertation. We'd have to look at a larger time sample. It wouldn't just be on a day. I'm sorry, did that answer your question? I guess that I'm trying to understand this whole proposal. I'm just, to me it's difficult to see how the notion of competitive weight is not backed by the fact of the activity being spent in there, in the sense that I feel that the definition of competitive weight is given by the fact of you spend time in here, in the sense that you spend time in this activity. Why? Oh, because of the competitive weight. Second day, you spend time in this other activity. Why? Oh, because of the competitive weight. But what's the competitive weight? You know? So that's kind of, I'm trying to understand the materiality of what do we mean with this. Right. So if we could really study you the way we study a rat, we could identify why this activity has such competitive weight. So you're totally right. I mean, if we're just talking informally about, why you work on your dissertation, no, you're right. In the laboratory, when I've been able to measure competitive weight, it follows a power function every time, and so what I have found is I didn't want to burden you with the mathematics. So
what I have found is that competitive weight is related to the rate of food, for example, by a power function. And that actually results in a form of the law of allocation, which is all based on power functions. Okay, thank you. Yeah. And now, oh, we ran out of time. Okay. Go ahead, yeah. Sure. We ran out of time. I understand. Oh, one thing. Here. Just one thing. I want to plug my book. I have a new book that's come out called Science and Philosophy of Behavior. And so it's just come out, it's available, and if you are interested, it's a collection of 21 of my papers, and I wrote about each paper. So there's original writing in it as well. And where's Hugo? He went. Yeah, well, we have a deal. Somebody will drive. There's Hugo. Someone will drive me to the airport, and this will be their reward. Okay. Okay. I will tell them what you told me before. Okay. Bueno, vamos a procurar mantener el horario. Yo creo que bien, sí, muchas gracias, doctor Baum, pero yo voy a anunciar que no ha acabado la intervención del doctor Baum. Quería decir que vamos a procurar mantener el horario porque vamos como 15 o 20 minutos un poco tarde, pero él sigue interesado en mantener esta interesantísima discusión con cualquiera de las personas interesadas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a los pósters, yo imagino que estén por ahí colocados, pero todas las personas que sigan interesados en hablar con el Dr. Baum, pues lo tienen disponible ahora durante los pósters, durante el café y durante el resto del congreso. Entonces, pues vamos a seguir así. Vale.
minutos tarde sobre el horario y me temo que acabemos este simposio también unos 10 minutos así más tarde. Y en caso de duda, pues por la tarde también empezaremos un poquito más tarde, ¿no? A las 4:10 o así en lugar de las 4. ¿Algún aviso de organización? Queremos que los que presentáis pósters que aparezcáis también en el streaming. Entonces, una forma operativa de hacer esto es que al empezar cada sesión de pósters, cada autor, un autor de cada póster, se acerque al atril y durante 2-3 minutos solamente haga un muy breve resumen o una muy breve presentación de su póster. Luego los pósters los vamos a colocar en la página web, y así los que miren el streaming más adelante pues tendrán el póster y esa presentación. Vale, entonces, por favor, al empezar los pósters que se acerquen, es solamente 3 minutos, ¿no? Tenéis que decir muy poquito, ¿no? Lo que se puede decir en ese tiempo. Vale, entonces ya sin más, dejo a Santiago presentar el simposio de ahora. Bueno, vamos a presentar el primer simposio de psicología básica en humanos. Bueno, este simposio tiene una característica, que es que tiene la experiencia de la edad y la inexperiencia de la juventud. Es decir, las dos primeras, perdón, la primera ponencia que la va a dar Héctor, es un viejo lobo de mar ya, en esto de los congresos. Bueno, ha venido a todos los de SAVECC, por ejemplo, y aparte de eso, todo lo que ha hecho en toda su larga trayectoria profesional. Yo también voy a presentar uno de los trabajos, no digamos ya de mi experiencia, bueno, más que verme la edad que tengo. Y después se estrenan 3 personas, que es la primera vez que exponen en un sitio de este tipo, ¿eh? Entonces, bueno, pues es interesante ver ese contraste, cómo la juventud lo va a hacer mucho mejor que los viejos, sobre todo a la hora yo por lo menos a la hora de controlar el tiempo, ¿no? Que es lo que más me cuesta. Bueno, sin más, empezar, bueno, Héctor, con la conferencia La complejidad de la conducta humana, que sería el mundo sin instrucción. No estoy seguro. Bueno, antes que nada, pues buenos días. Después de la conferencia de Billy Baum, pues es un paquete, ¿no? Duro, ¿no? Y sobre todo por la controversia que parece que ha generado y que pues ha movido un poco el avispero, ¿no? Con su teoría y con su formulación, ¿no? Por otro lado, pues es bueno estar aquí. Yo diría que es muy bueno estar aquí, ¿no? Después de la que hemos pasado, y que pues la verdad que reencontrarnos siempre es muy agradable, ¿no? Y la verdad que pues es mucho gusto estar aquí, ¿no? Y volvernos a encontrar y que esto pues continúe como normalmente lo hace, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser muy breve en aras del tiempo y que tampoco es que lo que tenga que decir sea demasiado importante. Y simplemente pues un poco de contexto, ¿no? Para, en este caso, la siguiente presentación y dado el título del simposio, ¿no? La complejidad de la conducta humana, bueno, pues es un tema gordo, un tema grueso, y en especial, pues yo me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué sería del mundo sin instrucciones? Las instrucciones, de alguna manera, pues se han vuelto, digamos, una cuestión que aparentemente es trivial, ¿no? Pero pues creo que no lo es, y especialmente en el mundo de la psicología pues ha estado ocupado la explicación y lo que ocurre, ¿no? Con el seguimiento de instrucciones por pues digamos, un área que no es necesariamente la nuestra, como es la cognitiva, ¿no? Y ellos son los que han ocupado ese terreno, y creo que es importante, ¿no? Reconocer que el seguimiento instruccional, bueno, al menos yo lo considero, como algunos otros, como un repertorio que es básico, ¿sí? Que a partir de él o sin él difícilmente estaríamos aquí y difícilmente el mundo sería como lo es ahora, ¿no? Entonces voy a hacer una muy breve historia de esto, que ya sabemos que pues, el fondo de
casi todo esto pues ha sido Skinner, ¿no? Desde la conducta de los organismos en 1938 dijo lo siguiente: yo puedo decir que las únicas diferencias que yo espero ver reveladas entre la conducta de la rata y el humano y el hombre, además de las enormes diferencias de complejidad, radican en el campo de la conducta verbal. Bueno, eso lo decía en 1938. Más adelante, en el 57, en conducta verbal, Skinner fue el primero en hablar acerca de los efectos de una descripción de una contingencia como algo diferente de estar expuesto a ella. No es lo mismo estar expuesto a las contingencias que una descripción de esas mismas contingencias. La conducta verbal, como sabrán y como recordarán, fue definida como conducta reforzada a través de la mediación de otra persona, el escucha. Sin embargo, no se le dio mucha atención a la escucha durante mucho tiempo, ¿no? Y curiosamente, dos pioneros, ¿no?, de la investigación sobre el efecto de las instrucciones, como son Teodoro Ayón y Nathan Ashrin, que por cierto, Teodoro Ayón es Ayón, y los americanos hablaban de Aylon, y no es Aylon, es Ayón. Teodoro Ayón era boliviano, por lo tanto no era Aylon, era Ayón, ¿no? Era una cosa curiosa. Pero Ayón y Ashrin hicieron una cosa muy importante que de alguna manera se ha ido dejando de lado, ¿no? Fueron los primeros, ¿no?, en estudiar el efecto de las instrucciones usando la metodología del análisis de la conducta. Hicieron una cosa realmente muy simple. Ellos mostraron que cuando las instrucciones eran acompañadas por consecuencias por seguir las instrucciones, producían un cambio muy rápido en la conducta de pacientes hospitalizados. Ayón y Ashrin trabajaban en un hospital, ¿no? Y ellos empezaron a hacer investigación acerca de el problema que era que los pacientes no siguieran las instrucciones, ¿no?, con cosas muy elementales. E hicieron una cosa muy simple. Este es el artículo famoso, ¿no?, de 1964, ya no alcanzo a ver ahora, 64, 66 fue, lo había puesto acá, en 64, perdón. Es un artículo muy sencillo y el estudio es muy sencillo, pero muy interesante, ¿no? Lo que hicieron ellos es que los pacientes no podían recoger lo que ahora normalmente cualquiera podemos hacer, es recoger sus cubiertos para comer. Eso era un problema en el hospital, ¿no? Se empujaban, se aventaban, no cogían sus cubiertos, y entonces era muy difícil que se sentaran a comer. Ellos intentaron primero sacar una línea base de cuántos pacientes recogían los cubiertos, y como pueden ver ustedes en la gráfica, en la línea base, pues ninguno, ¿no?, o muy pocos recogían sus cubiertos. Empezaron a proporcionar consecuencias de todo tipo, cigarros, dulces, etcétera, y sin embargo no funcionaba, ¿no? No lo hacían, seguían sin hacerlo, pero cuando añadieron las instrucciones junto con las consecuencias, ustedes pueden ver en la tercera fase, perdón, no lo he cambiado, aquí en la tercera fase, ¿sí?, se ve cómo la conducta de recoger los cubiertos y hacer lo que tenían que hacer, pues funcionaba, ¿no? Está la línea base, muy pocas conductas o casi no, consecuencias operantes, que le llamaban entonces, la conducta sigue más o menos en el mismo estado, y cuando no se acompañan las consecuencias con las instrucciones es cuando se vuelve efectiva. Y una cosa interesante, si se fijan, pues hay 13, 14 referencias solo. O sea, no es lo que nos piden ahora, 50 referencias, ¿no?, para publicar un artículo, etcétera, ¿no? Esto trascendió después en economía de fichas, ¿no?, economía de puntos, que curiosamente se ha aplicado en un montón de lugares, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero todo lo que nos dan por comprar, por etcétera, que son bonos extras, ¿no?, viene de aquí, viene de economía de fichas. Y esto salió del trabajo que hicieron Ayón y Ashrin en un hospital con pacientes mentales, que llamaba entonces. Bueno, pues esto fue muy importante. A partir de ahí, en la mitad de los 70s, el papel de las instrucciones generadas por el experimentador o por el sujeto vinieron a ser, ¿no?, una de las variables importantes en la literatura operante humana. Un análisis completo de las interacciones que ocurren entre instrucciones y contingencias requiere al menos la comparación de las ejecuciones que ocurren después de proporcionar diferentes tipos de instrucciones. Por lo tanto, estudiar los efectos de una instrucción sobre la conducta humana en un laboratorio, utilizaron los programas de reforzamiento como una preparación experimental. Eso fue, digamos que, los primeros pasos que se dieron, ¿no?, para hacer estudios sobre el efecto de las instrucciones. Posteriormente, otros autores como Kaufman, Baron y Kropp encontraron que las instrucciones tenían un papel en facilitar las respuestas, es decir, son facilitadores
Pero estas respuestas fueron, a su vez, insensibles a las contingencias. Es decir, es que el poder de las instrucciones no era más fuerte que el poder de las contingencias. Y esto es muy importante, ¿no? A veces, como veremos, seguir una instrucción falsa puede ser incluso fatal, ¿sí? O una instrucción que no es verdadera, a pesar de que las contingencias son adversas, ¿no? Matthews, Chimov, el grupo de Catania, ¿no? Que se intercambiaban las autorías, también, ¿no? Demostraron insensibilidad a diferentes contingencias experimentales cuando los sujetos eran instruidos, pero cuando la conducta era moldeada, ¿no? La insensibilidad desaparecía. Es decir, ellos concluyeron que tal insensibilidad es una propiedad definitoria del control instruccional. Es decir, que las instrucciones pueden generar insensibilidad a las contingencias, es decir, no hacerle caso a lo que ocurre. Galicio encontró que cuando los sujetos eran castigados, o sea, recibían castigo por seguir instrucciones erróneas, redujeron la conducta de seguir las instrucciones. El control instruccional ocurrió cuando hay contingencias que las soportan, ¿no? Es decir, si hay contingencias que están relacionadas con las instrucciones, entonces es cuando funcionan, sean positivas o sean negativas. En resumen, la investigación sobre sensibilidad a las contingencias muestra que las instrucciones de los experimentadores facilitan el control de estímulos, pero probablemente establecen una insensibilidad a cambios en contingencias, a menos que estas contingencias sean importantes, sean sobresalientes, sean relevantes. Por ejemplo, el castigo, ¿no? Por seguir estas instrucciones inadecuadas o incorrectas. Las instrucciones y la conducta de seguir instrucciones comenzó a ser igualmente importancia a las reglas y la conducta gobernadas por reglas que posteriormente Skinner había formulado, ¿no? Con la idea de atender el problema, atender la solución de problemas, ¿no? Bueno, si ustedes quieren tener una revisión completa y saber todo acerca de control instruccional, yo recomiendo este artículo que es de Alan Baron y Galicio, que es lo mejor casi que se ha hecho, ¿no? En control instruccional. Ahí está prácticamente todo. De hecho, en lo particular, pues se ha inspirado muchos de los trabajos que hemos hecho en el laboratorio y quizá es la revisión más completa que hay sobre este tema, ¿no? Ellos ya habían planteado, bueno, en el análisis de la conducta, Skinner ya en el 57 había dicho que las instrucciones fueron clasificadas desde el punto de vista del hablante. Las variables que inducen y mantienen la conducta del hablante eran consideradas, por ejemplo, proporcionar al individuo las instrucciones, ¿no? El papel de la escucha era proporcionar reforzamiento y funcionar como un estímulo discriminativo. Entonces, Baron y Galicio destacaron un aspecto muy importante de las instrucciones en el artículo que les comento y que no se había notado antes, ¿no? Que no se había destacado. El análisis del control instruccional requiere la consideración de las relaciones de control entre el estímulo verbal y las respuestas de la escucha. En otras palabras, la necesidad de que un individuo reciba instrucciones. O sea, tiene que haber alguien que reciba las instrucciones, ¿no? Y en conducta verbal, el escucha solamente funcionaba como mediador del reforzador, ¿no? Rápidamente, no sé cómo voy bien. Voy muy rápido. Funciones de las instrucciones, voy a dar muy resumido, ¿no? De acuerdo con Baron y Galicio, ¿no? El control instruccional puede ser interpretado en términos de control discriminativo, en el cual las instrucciones juegan el papel justo de estímulo discriminativo. Las instrucciones, según Billou y Baer, pueden tener un papel en facilitar o inhibir conducta y han sido consideradas como factores disposicionales, ¿no? Rives y yo en algún momento planteamos que las instrucciones pueden tener un papel informativo cuando describen las contingencias de reforzamiento. Esta informatividad, ¿no? De las instrucciones es una variable que está relacionada con la modalidad de la instrucción. La presentación que sigue, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, cómo es importante, ¿no? La modalidad de la instrucción para su efectividad. Las instrucciones pueden ser muy cortas, muy largas, o pueden ser informativas o poco informativas, unas descripciones muy largas, ¿no? Algunas solamente especifican el reforzador, otras incluyen la respuesta, o pueden también describir la contingencia entre respuesta y reforzador, o la estructura del programa de reforzamiento, ¿no? Son distintos tipos de instrucciones que normalmente usamos. Las instrucciones también tienen la característica de ahorrar historia.
Si nosotros instruimos a alguien, ¿no?, de cómo llegar a algún sitio, ¿no?, le ahorramos el que ande buscando llegar a ese sitio. Por ejemplo, aquí sería muy bueno, ¿no?, que en Oviedo pusieran un letrero por ahí, en algún lugar perdido en la ciudad, de cómo llegar al Palacio de Congresos, ¿no? Porque pues nosotros venimos buscando, y si no fuera por el Google Maps, nos hubiéramos tardado bastante más en llegar. Entonces, las instrucciones son muy importantes. Simplemente, si no hubiera instrucciones, si no supiéramos seguir instrucciones, muy difícilmente estaríamos aquí. Sería muy complicado. Y en última instancia, tampoco sé cómo es que sería la humanidad en el momento actual si no hubiéramos adquirido ese tipo de repertorio, si no hubiera sido necesario o por qué fue necesario, ¿no? Y eso probablemente tiene una explicación de tipo evolutivo, ¿no? ¿Por qué usamos las instrucciones? Fíjense que el control instruccional solamente se da en los humanos. Solamente está en los humanos. Y significa lo siguiente, y voy a abreviar, ¿no?, un poco de lo que venía más adelante, y es que somos la única especie hasta ahora, ¿no?, que puede enseñar un miembro de la especie a otro miembro de la especie, ¿no? En otras especies, es decir, de un humano a otro humano. O sea, un papá le enseña a un niño a andar en bicicleta, a nadar, etc. Eso no lo hacen todavía. No sabemos en ningún caso en que lo haga otra especie que no sea la humana. De enseñarle algo, ¿no?, un miembro de la especie, aún con específico, enseñarle cualquier cosa. Hay imitación, que la imitación es, en fin, es otro tema que habría que ver, pero son muy pocas, ¿no?, las demostraciones en las cuales podamos identificar unas diferencias que sean realmente efectivas, ¿no? Entonces, sin instrucciones, por eso un poco la pregunta, ¿qué sería del mundo sin las instrucciones? ¿Qué sería de nosotros sin las instrucciones? ¿Dónde estaríamos, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no?, de cómo situaciones en las cuales efectivamente nosotros les enseñamos, podemos transmitir, ¿no?, las experiencias que hemos tenido, ¿no?, a las siguientes generaciones. Y esto ha sido muy importante para la historia, para la cultura y pues para la supervivencia de la especie, ¿no? Y aquí pues una pequeña diferencia, ¿no?, pues varias hormigas levantando una hoja, pero abajo, ¿no?, varias personas, ¿no?, empujando un tren, ¿no? Creo que cada uno puede sacar las diferencias. A lo mejor seríamos un poco todavía como animales no humanos, ¿no?, y quizá todavía estaríamos, digamos, en situaciones muy complicadas, ¿no? En fin, la conclusión es que creo que el seguimiento instruccional es un repertorio básico e indispensable para poder explicar la conducta humana. Muchas gracias. Seguimos con la Universidad de Guadalajara en México. Ahora presentamos la comunicación titulada «Importa la topografía del estímulo instruccional en el control de la conducta humana», presentada por Villarreal, Martínez y Pérez, y expone Alejandro Villarreal. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Villarreal. Yo soy estudiante del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara en México y pertenezco al laboratorio de procesos básicos en conducta animal y humana. Mi presentación lleva por título «Importa la topografía del estímulo instruccional en el control de la conducta humana». Es la pregunta que da origen al trabajo que les voy a presentar a continuación y que me parece lo contextualiza. La presentación está segmentada, está estructurada de la siguiente manera. Son 6 segmentos que abordaré en este orden. Primero que nada, hay que volver a mencionar el concepto que hace las veces de eje central en la línea de investigación a la que pertenece mi trabajo. Es el de conducta gobernada por reglas. En 1966, Skinner acuña este término y lo contrapone con la conducta moldeada por contingencias. En este mismo artículo define las reglas como estímulos verbales especificadores de contingencias y delinea 4 criterios que permiten definir e identificar el fenómeno. El primero de ellos es un sistema
que establezca contingencias, que puede ser generado por el investigador o no, el comportamiento que es mantenido por dichas contingencias. Después tendremos las reglas que son o pueden ser derivadas de tal exposición al sistema de contingencias, y finalmente la conducta que evocan estos estímulos, a los que denominó reglas o instrucciones. Hay que recordar que esta no es una relación causal, es decir, como cualquier conducta, es necesario que se establezca una historia de reforzamiento. En este caso le llamamos una historia instruccional o una historia de seguimiento instruccional. Y esta es una de las variables precisamente en las que nos hemos centrado en el laboratorio. Del lado derecho aparecen datos recolectados por David Herrera, un estudiante que estuvo con Héctor en el laboratorio en la Universidad de Guadalajara, y que ejemplifica o que es representativo de estas 4 variables que son importantes para el trabajo que les voy a presentar a continuación. Lo que intentó hacer David, o lo que hizo David, fue establecer 2 historias de seguimiento instruccional que estaban compuestas por instrucciones que fueron congruentes o incongruentes. En aquel entonces las denominaban instrucciones verdaderas o falsas. Cuando los sujetos recibían estas instrucciones, también recibían retroalimentación, es decir, se les decía si su respuesta era correcta o no, o si coincidía o no con la instrucción que habían recibido. Y de manera intercalada, entre las fases experimentales, los sujetos recibían instrucciones generales en las que no se especificaba ninguna respuesta como correcta y en las que no recibían retroalimentación. Este diseño lo que nos ha permitido es, lo que a nosotros pensamos que nos permite es identificar con mayor facilidad la fuente de control de la conducta del individuo. Por ejemplo, si una persona responde de manera incorrecta, de manera continua, ante una instrucción falsa, nosotros podemos concluir que el control de la conducta está siendo ejercido por las instrucciones. Y sin embargo, si la persona recibe una instrucción falsa y empieza a responder de manera correcta, nosotros podemos decir que la conducta está siendo controlada por las contingencias, está siendo moldeada por ellas. Es la ventaja de utilizar esta clase de diseño. Ahora bien, una variable que nosotros consideramos ha recibido poca atención y que nos interesó por lo mismo es el de la modalidad de la instrucción. Creo que todos estamos relativamente familiarizados con esta clase de estímulos visuales, de instrucciones compuestos parcial o totalmente por elementos pictóricos. Cada vez es más común verlos por todos lados, los podemos encontrar en aeropuertos, los podemos encontrar en los móviles, en los ordenadores. Sin embargo, existe poca información respecto a cuál es su rol, qué papel juegan en el control de la conducta de los individuos. Entonces, esto nos lleva a nuestro objetivo. Originalmente nos interesaba comparar la efectividad entre 2 modalidades instruccionales en el control de la conducta humana, específicamente entre estas 2, entre la modalidad pictórica y la textual, en una tarea de discriminación condicional en las que normalmente nosotros hemos utilizado instrucciones textuales. En nuestro diseño nosotros buscamos establecer una historia instruccional compuesta por 3 fases experimentales. Cada una de ellas constó de un bloque de 36 ensayos cada una. Y los participantes recibieron retroalimentación respecto a su respuesta era correcta o no. Establecimos 2 tipos de historia instruccional, una que fue congruente y una incongruente. Y al final los participantes recibieron una instrucción distinta que podía ser congruente o no. Al inicio de la sesión experimental, los participantes recibían una instrucción general durante la línea base y no recibían retroalimentación, también en un bloque de 36 ensayos. Y de manera intercalada entre las fases experimentales teníamos las sesiones de prueba en las que de nuevo no teníamos, presentábamos una instrucción general sin retroalimentación. ¿Qué nos permite de nuevo este diseño? Nos permite, primero que nada, establecer varios contrastes entre las historias instruccionales, que pueden ser congruentes o incongruentes, entre las instrucciones congruentes e incongruentes, que podían haber sido precedidas por historias de distintos tipos, y finalmente entre 2 tipos de modalidad, que podían ser la instrucción pictórica y textual.
El diseño que aparece en la parte inferior buscaba también replicar o realizar una replicación sistemática de los datos que ya se han generado previamente en el laboratorio, los que les presenté previamente. Nosotros hipotetizamos, supusimos que el control instruccional sería fuerte al recibir los participantes instrucciones congruentes y también que nosotros al introducir, al hacer el cambio de una instrucción congruente, de una historia de instrucciones congruentes a una incongruente, la tasa de aciertos, la presión de ejecución disminuiría. Ahora también nosotros, como lo hemos observado ya en otros experimentos, esperábamos que la tasa de aciertos fuera reducida durante la línea base y durante las pruebas, porque bueno, los individuos no reciben retroalimentación y no se especifica ninguna respuesta como correcta. En el caso de las instrucciones incongruentes, nosotros esperábamos que el control instruccional fuera fuerte y que, por lo tanto, la tasa de aciertos fuera reducida, tanto en las fases experimentales como en las pruebas y la línea base, y que al nosotros introducir una instrucción congruente, pues bueno, la tasa de aciertos se incrementara. En el caso de las instrucciones pictóricas, nosotros pensábamos que no se iba a establecer un control claro que iba a haber una lucha entre el control que podía ejercer las contingencias y las instrucciones, pero que nunca iba a terminar de establecerse uno u otro. Esto pensamos que sería cierto tanto para aquellos individuos que reciben una instrucción congruente y previamente han recibido una historia instruccional incongruente, y de la misma manera los que han recibido una historia incongruente y recibieron una instrucción final incongruente. Participaron 40 estudiantes de psicología de entre 18 y 24 años. Realizamos una selección por voluntarios, este fue el tipo de muestreo. Los participantes los contactamos a través de otros estudiantes, de profesores y de redes sociales. Recibieron créditos por participar en nuestro experimento. Cada uno de ellos se dividió en un grupo con una n igual a 5. Cada uno de estos subgrupos se podía dividir en dos grupos generales o más grandes, el de aquellos que recibieron instrucciones pictóricas y aquellos que recibieron instrucciones textuales, y de la misma manera cada uno de estos subgrupos podía ser clasificado o era clasificado dependiendo de las condiciones o el tratamiento que recibían respecto a instrucciones congruentes o incongruentes y a la historia instruccional. Utilizamos el paquete de software OpenSesame para generar la tarea y la aplicamos en una sala de cómputo de una universidad en Guadalajara. La tarea experimental fue una discriminación condicional de primer orden, en la que teníamos un estímulo muestra y 3 estímulos de comparación. Cada uno de estos estímulos se relacionaba de una manera distinta al estímulo de muestra. La relación podía ser de diferencia si el estímulo de comparación no coincidía ni en forma ni en color con el estímulo muestra, de semejanza si coincidía en forma o color, y de identidad si coincidía en forma y color. De nuevo, esto para aclarar como los tipos de relación. Se utilizaron dos juegos de figuras, tanto uno para la línea base y para las sesiones de prueba y otro para las fases experimentales. Se utilizó el mismo esquema de colores, sin embargo, las relaciones aparecían en una posición distinta de ensayo a ensayo. Tenían un 33% de probabilidad de aparecer en cada una de ellas, un punto 33. Esta es la estructura de la tarea. Parece que ya no. Esta es la estructura de la tarea experimental. Todos los participantes primero recibieron una pantalla de bienvenida. Después, dependiendo del grupo o al grupo al que pertenecían, recibieron una instrucción general pictórica o textual durante la línea base. En ellos respondían a las relaciones de identidad, semejanza o diferencia. Sin embargo, no recibían retroalimentación respecto a si su respuesta había sido correcta o no. Finalmente, al terminar la sesión de línea base, comenzaba la fase experimental, en la que los individuos recibieron una instrucción específica, pictórica o textual, que podía ser de nuevo congruente o no, y tras cada respuesta recibían retroalimentación respecto a si su respuesta había sido certera o no. Esta secuencia se repite 3 veces más. Cada una de estas sesiones o de estas fases constó de 36 ensayos.
Esta es la pantalla de bienvenida que todos los participantes veían al iniciar el experimento, en el que se les agradecía por participar y se les informaba de qué iba el estudio. La instrucción de línea base y las pruebas, es decir, la instrucción general, es esta. Se puede dividir en 3 elementos. Primero se les informó a los participantes cuál sería el arreglo, cómo aparecerían los estímulos en la pantalla, cómo operar, cómo seleccionar cada uno de los estímulos de comparación en la parte inferior y finalmente cómo comenzar a contestar la tarea. En el caso de la modalidad pictórica, de nuevo tenemos los mismos elementos. Un elemento en el que se indica o se informa a los participantes cómo aparecerán distribuidos los estímulos en la pantalla, cómo operar, cómo seleccionar cada una de las relaciones en el ordenador y finalmente pues cómo iniciar la sesión experimental. En el caso de la instrucción de semejanza, tenemos los mismos elementos con un añadido, es decir, en donde se le especifica al individuo, al participante, que la relación correcta es la de semejanza. De manera análoga, tenemos los mismos elementos en las instrucciones pictóricas. Se añade el cuadro en la parte inferior izquierda que especifica la relación correcta y de nuevo cómo comenzar. La relación de la instrucción de diferencia y de igualdad son iguales, lo único que cambia es la relación que se designa como correcta, tanto en la instrucción de modalidad textual como en la pictórica. Vemos que esos elementos son los únicos que cambian. De nuevo, esto nada más es para recapitular el diseño. Ahora, algo que no mencioné anteriormente es que en el caso de las instrucciones congruentes, la relación que especificaban estas instrucciones siempre era la de semejanza y bueno, la relación correcta siempre era esta. En el caso de las instrucciones incongruentes, se le pedía al individuo, al participante, que seleccionara la relación de diferencia. Sin embargo, también la relación de semejanza era la reforzada, es decir, era la correcta. La última instrucción siempre fue escoger el idéntico. En el caso de las instrucciones incongruentes, la respuesta reforzada era seleccionar la relación de semejanza. Finalmente, pues, en las instrucciones congruentes, seleccionar la relación de identidad era la reforzada. Estos son los datos que pertenecen a un sujeto, al sujeto número 2, que recibió instrucciones pictóricas y que fueron congruentes a lo largo de toda la tarea experimental. Perteneció al grupo pictórico congruente y congruente. Cada uno de estas columnas representa una de las fases de las que venía hablando hace rato, representan los 36 bloques. Los puntos, las marcas, representan 12 de los 36 ensayos. Presentar los datos de esta manera nos permite tener una idea de cómo se distribuye la conducta de la relación de acierto-error a lo largo de estos 36 ensayos, en lugar de únicamente dar un total de aciertos a lo largo de toda la tarea. En el eje vertical, lo que representa son el número de aciertos obtenidos en cada una de estas divisiones de 12 de 36 ensayos. Aquí nosotros podemos ver cómo esperábamos, en el caso de los que recibieron instrucciones congruentes, la ejecución, el número de aciertos fue elevado a lo largo de toda la tarea. Podemos ver también claramente la diferencia entre el número de aciertos obtenidos en la línea base y en las fases de prueba. Ahora, por cuestiones de tiempo, voy a irme rápido aquí. Lo que quiero que quede claro, o lo que me gustaría que quede claro, es de qué manera, en el caso de aquellos que recibieron instrucciones pictóricas congruentes, en la mayoría de los casos obtuvimos una precisión de ejecución elevada, salvo el caso del sujeto 1, cuya tasa de aciertos disminuyó después de la fase 2. Todos los demás sujetos tuvieron una precisión de ejecución elevada. Los datos agrupados lo dejan bastante claro. Ahora, si los contrastamos con los sujetos que recibieron instrucciones textuales, vemos lo mismo, es decir, lo que esperábamos, una tasa de ejecución elevada, se presentó. En el caso de los individuos que recibieron instrucciones pictóricas congruentes y que pasaron a incongruentes, observamos también lo que esperábamos, es decir, en la última fase el número de aciertos disminuye, hay variabilidad. Vemos el mismo patrón en el caso de los sujetos que recibieron instrucciones textuales. Y en el caso de aquellos que recibieron instrucciones pictóricas que pasaron de incongruentes a congruentes, sí vemos la variabilidad, al menos en el patrón de respuesta de los sujetos a lo largo de las fases experimentales. Sin embargo, no vemos la variabilidad que esperábamos al final.
obtenemos una tasa de ejecución casi perfecta en la última fase experimental. Nosotros esperamos variabilidad, aquí no se dio, fue una ejecución casi perfecta. Vemos lo mismo en el caso de los que recibieron instrucciones textuales, y la variabilidad esperada en el caso de los que recibieron instrucciones pictóricas incongruentes a lo largo de todo el experimento. En el caso de los sujetos que recibieron instrucciones textuales incongruentes, no vemos la uniformidad que esperábamos, es decir, no ejercieron un control instruccional fuerte. Hay variabilidad, igual que en el caso de los sujetos que recibieron instrucciones pictóricas. Ahora, lo que quería hacer aquí, al mostrarles los datos agrupados, era precisamente ilustrar la semejanza entre aquellos que recibieron instrucciones pictóricas y textuales. ¿Esto qué es lo que nos dice? Nos dice que, en parte, en gran medida, los estímulos pictóricos funcionaron como instrucciones a lo largo de la tarea, que, bueno, ese era nuestro objetivo. Nosotros nos preguntábamos cómo se contrastarían, al menos en lo que se refiere a tasa de aciertos. Vemos que es bastante similar la distribución de la conducta. Ahora, algunas diferencias que podemos señalar se encuentran en el tiempo de exposición a la pantalla de instrucción. Nosotros obtuvimos esta medida porque pensamos que nos ayudaría a concluir si el sujeto estaba respondiendo a las contingencias o a la instrucción. En este caso, podemos ver algunos patrones. Podemos ver que los sujetos que recibieron instrucciones pictóricas congruentes a lo largo de toda la tarea duran más tiempo la pantalla de instrucción pictórica, siempre durante la fase experimental 1, y el tiempo que pasaron en cada una de las demás pantallas se fue reduciendo hasta homologarse. Las respuestas durante las pruebas y las fases experimentales llegó a un punto en el que era básicamente igual, siempre tendió a la baja. Y si lo contrastamos con los sujetos que recibieron instrucciones textuales, vemos que la tendencia es bastante similar, con la excepción de que la fase 1 no presenta un tiempo de respuesta tan elevado. Si lo contrastamos con, estos son los datos agrupados, dejan en claro la relación, con los sujetos que recibieron instrucciones congruentes a incongruentes, tanto textuales como pictóricas, vemos que podemos ver básicamente el mismo tipo de relación, porque en el caso de los sujetos que recibieron instrucciones incongruentes, ellos en ese punto no sabían que eran falsas. Vemos cómo va disminuyendo, con la excepción de uno de los sujetos que dispara el tiempo de respuesta en la prueba 3, vemos cómo disminuye de manera casi uniforme, y cómo los sujetos pictóricos pasan mucho más tiempo durante la primera fase experimental. Y aquí es donde podemos ver una diferencia. No aparecen. Bueno, no aparecen, pero aquí están. Los sujetos que reciben instrucciones pictóricas incongruentes, no vemos esta reducción en el tiempo que pasaron en la instrucción. Es más, vemos que es irregular y en ocasiones incluso se incrementa. ¿Ya? Vale. Ok. Bueno, me saltaré hasta los datos agrupados, nada más para hablar. Se regresó. Bueno, ya no alcancé a mostrarlo. Quiero concluir con la pregunta con la que inicié. ¿Realmente importa la topografía del estímulo, la instrucción, el control de la conducta humana? La experiencia cotidiana y al menos los datos que recolecté parecen indicar que estos estímulos pueden funcionar como un estímulo instruccional. No me voy a atrever a dar una respuesta contundente, pero si recordamos lo que nos decía el mismo Skinner en conducta verbal, la instrucción o el estímulo verbal puede ser cualquier estímulo que actúe mediando la conducta, que genera que obtenga un reforzamiento, quien emite la conducta verbal, a través de mediación de otro individuo. Entonces podemos concluir que esta clase de estímulos funcionan. Él mismo lo mencionaba. La conducta verbal se centra en los estímulos verbales, vocales, como les llamaba él, porque son los que más conocemos, los que tienen elementos más característicos. Sin embargo, estos también pueden funcionar como tal, a pesar de que no se hayan estudiado con tal nivel de detalle. ¿Y esto por qué importa? Bueno, como lo mencioné al inicio, porque cada vez más podemos encontrar esta clase de instrucciones, esta clase de estímulos instruccionales por todos lados. ¿Por qué? Porque son capaces de transmitir una cantidad de información importante a un solo vistazo, porque permiten, en un mundo cada vez más multicultural, más conectado,
comunicar información a los individuos sin hacer uso de símbolos que no conozcan. Es una especie de lenguaje universal, incluso puede servirnos para ahorrar tinta en el caso de las instrucciones que uno utiliza, por ejemplo, en cualquier gadget. En este caso utilicé el ejemplo de una impresora, como puede facilitar esta cuestión. Estas son las referencias, por si a alguien le interesa indagar un poco más en el tema. Lamento haberme extendido tanto. Gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación van a venir 3 trabajos de la Universidad de Sevilla, 3 trabajos de fin de grado, presentados por las propias personas que han hecho el trabajo de fin de grado, salvo en este primero, que se llama Percepción como conducta operante viendo diferencias de tamaño donde no las hay. Presentada por Nestares, Mateo, Angulo, Benjumea y Gutiérrez. Es un trabajo de fin de grado correspondiente o realizado por Chelo Nestares, pero ella está en México precisamente en una estancia, y entonces voy a presentarla yo. Como el trabajo, ¿no? Héctor. No sé, que el Mac no... Acá. Ahí. Y le damos clic. Acá. Esto debe ser. Ahí está. Vale. Bueno, como digo, percepción como conducta operante viendo diferencias de tamaño donde no las hay, ¿no? Bien. Fijaros, traduzco una de las del libro de Baum, precisamente. Dice: para el conductista radical, sentir y percibir son eventos conductuales, actividades. La cosa que es vista, oída, olida, sentida o degustada es una cualidad del evento. Esto es, parte de la definición del evento. Ver un lobo es cualitativamente diferente de ver un oso. Son diferentes acciones, no la misma acción aplicada a diferentes cosas. Es decir, ver, oír, oler, tocar, las vamos a definir como comportamientos, como conductas. Es más, vamos a conceptualizar como un tipo de interacción entre el sujeto y el medio, que es lo que conocemos como conducta operante, que todo el mundo sabe que está formado por 3 elementos, que son los antecedentes, la respuesta y las consecuencias. ¿Cuál es el antecedente? El objeto que percibimos. ¿Cuál es, digamos, la respuesta del sujeto? Pues el ver ese objeto, o olerlo, o tocarlo, o degustarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Quizás esto es lo que cuesta más trabajo de entender. Un ajuste al entorno. Si yo voy andando por la calle y no veo una farola, me pego un castañazo. Con lo cual me acaban de dar un castigo, ¿no? Que me está diciendo, convendría que vieras lo que adelante. Fijaros que eso también se llama como otro proceso, atención, también es conducta, que consiste en mirar hacia adelante y no mirar hacia el otro lado, etc. Pero entiendo que ese ajuste al entorno es la base de la percepción. Ahora lo veremos con más detalle, ¿no? Bien, y toda esa actividad, no nos podemos olvidar que esa tríada, antecedentes, respuestas y consecuencias, a su vez en un contexto. Y que todo eso es el evento conductual o la actividad. ¿No? Todo eso. No podemos descomponerlo en parte. Todo ello tiene un significado, digamos, como unitario, como actividad. Bien, por lo tanto, tendremos que ver, o podemos ver, cómo a la hora de analizar la percepción de un objeto, la percepción de un objeto, tenemos que ver el papel del objeto, del estímulo discriminativo, ¿no? O bien el papel del contexto, o bien el papel de lo que serían las distintas respuestas sensoriales del sujeto, es decir, si está viendo, oliendo, gustando, etcétera, y si están compitiendo esas respuestas entre sí, por ejemplo, ¿no? Y finalmente ver el papel de las consecuencias del ajuste al entorno, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si hablamos de los estímulos antecedentes, de la conducta perceptiva, es decir, estamos hablando del estímulo discriminativo del objeto, cuando un niño nace, como sabéis por psicología evolutiva, no ve exactamente, es decir, no percibe, el objeto
constante, sino varía. Por ejemplo, si cojo un objeto y está más lejos o más cerca, a medida que se acerca, la imagen en la retina es mayor y, por lo tanto, la información del cerebro, esto ha crecido, ¿verdad? Veis como un objeto que va cambiando. Sin embargo, por ejemplo, eso lo tiene que contrastar con otra experiencia, que es que a él no le está creciendo en la mano. Esto lo describe muy bien, por cierto, Piaget. Piaget, si uno lo estudia, sobre todo en los años 20, es decir, yo recuerdo un magnífico un magnífico capítulo sobre percepción que me tocó preparar cuando yo estudiaba, basado en el Tratado de Psicología Experimental de Freyre y Piaget. Entonces tenía una magnífica exposición de todo este fenómeno, además eran como muy operativos. Entonces, una de las cosas interesantes era ver cómo el niño, a través de su inteligencia sensomotriz, a través de las distintas experiencias, casando, en nuestra terminología, respuestas de tacto y, en este caso, por ejemplo, respuestas visuales, tenía que casar, porque fijaros, la información es distinta, la vista le dice que aquello crece, sin embargo, lo que sería la percepción táctil kinestésica, no, ni pesa más, ni ha crecido, etcétera. Tiene que combinar esas dos informaciones y, bueno, y acaba teniendo lo que se llama la constancia, ¿no? En este caso, la constancia de tamaño, la constancia de color, etcétera. Lo cual da lugar a un fenómeno, que no voy a pararme en ello, que es la permanencia del objeto. Es decir, el sujeto, por ejemplo, mete un objeto en la caja y es capaz de saber que, digamos que, si abre la caja va a estar ahí, etcétera, ¿no? No me voy a parar en eso. Claro, el control antecedente puede estar hecho por estímulos que no sean exactamente el objeto, sino estímulos que estaban adyacentes, si queréis, o junto al objeto. Y es cuando hablamos de que evocamos algo o recordamos algo. Fijaros que en recordar es importante el carácter verbal del recuerdo. Cuando imaginamos algo, el carácter es más de tipo visual. Es crear imágenes, etcétera, ¿no? Imaginamos algo cuando no tenemos el objeto delante, pero es posible que lo imaginemos porque algo había ahí que nos lo hacía imaginar. Es decir, porque había algún estímulo anexo a esa situación en el presente, ¿no? Imaginar, alucinar, fijaros que son, de nuevo, acciones de conductas perceptivas en ausencia del objeto antecedente. La diferencia entre imaginar y alucinar, por un lado, es probablemente de grado o de intensidad de la respuesta, y por el otro lado, y esto es muy importante, es que el sujeto, cuando alucina, no es capaz de discriminar las contingencias bajo las cuales se encuentra. Mientras cuando un sujeto imagina, sí es capaz de discriminar. Por ejemplo, el sujeto dice, estoy imaginándome tal cosa, sabe perfectamente que esa cosa no está ahí presente. Sin embargo, cuando un sujeto alucina, cree que la cosa está ahí presente. Es decir, no es capaz de discriminar que está bajo unas condiciones en las cuales el objeto antecedente no está presente. Muy interesante es cuando el estímulo tiene historias contradictorias, el estímulo antecedente, ¿no? Por ejemplo, cuando da lugar a dos respuestas contradictorias, ¿no? Eso tiene que ver con ciertas ilusiones perceptivas y con fenómenos como la percepción categorial. Vamos a ver el papel del contexto. Hemos visto un poco, muy deprisa, el papel del antecedente, el papel del contexto, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que es un contexto, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Suele poner mucho en clase, ¿no? En una clase de astronomía o una clase de química, dos contextos diferentes, la misma pregunta, el mismo estímulo discriminativo, da lugar a dos respuestas diferentes. En un caso, ¿qué es Mercurio? En un caso habría que decir que es un planeta, en otro caso habría que decir que es un metal, ¿no? Simplemente es un ejemplo. Pues claro, por ejemplo, en unas determinadas situaciones, en un contexto, te ponen un mismo objeto y puedes darte dos respuestas perceptivas diferentes. Por ejemplo, si os digo, ahora vais a ver una copa, seguramente veáis una copa. Pero si hubiera dicho de antemano, ahora vais a ver dos caras próximas a darse un beso, veríais la cara por ejemplo. Es decir, el contexto determina la función del estímulo discriminativo, que es el mismo, porque es la misma imagen. ¿Ok? Bien, hay que tener en cuenta el tema de la competencia de las modalidades sensoriales, por ejemplo, qué información te llega por una vía sensorial, cuál te llega por otra, y las propias respuestas perceptivas del sujeto como contexto a su vez de otras respuestas perceptivas. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, que es el fenómeno que llaman el fenómeno McGurk, ¿no? Es decir, el fenómeno McGurk es un trabajo en el que se grababa una persona hablando, diciendo, por ejemplo, una palabra, pero tú oías otra palabra diferente. Es decir, veías los labios correspondientes a la palabra en inglés, pero en realidad era doblada y se decía otra palabra, ¿no? Entonces, en esta situación, claro, el sujeto está recibiendo de ese discriminativo dos contradicciones. Es decir, por vía auditiva está recibiendo un sonido que corresponde a una palabra, pero por vía visual está leyendo los labios
digamos, hay una historia de reforzamiento detrás que nos dice que con los labios se mueven de determinada forma. Dice una palabra, aunque no lo creamos, sabemos leer los labios, no tan bien como las personas que han sido específicamente entrenadas para ello, pero todos sabemos de alguna forma leer los labios y todos oímos. Claro, entonces es muy interesante en estas situaciones cómo, bajo ciertas circunstancias, el sujeto sigue los labios o sigue el sonido. Este ejemplo que os pongo es un ejemplo de Internet, espero que se oiga bien, y ver que ahí pone la palabra alquiler, leer la palabra que pone ahí, imaginarla y oír la siguiente frase. Se oiría si se oyera, pero claro. Mira que hemos hecho pruebas, cambios de ordenadores y todo para que esto se viera, ¿eh? Bueno, esto pasa siempre. Lo que es interesante de este ejemplo, si buscáis alquiler o bicicleta en Internet, lo vais a encontrar enseguida en YouTube. Lo que es interesante es que aquí dice, una mujer con un acento argentino total, fulanito, no sé, ¿pagaste el alquiler de la bicicleta? ¿Pagaste el alquiler? No, ¿tenías la plata para pagar el alquiler? ¿O tenías la plata para la bicicleta? Entonces, con el mismo sonido, es decir, con el mismo audio, tú lo repites y lees, por ejemplo, alquiler o lees bicicleta y según lo que estás leyendo, lo oyes. Imaginas que vas a decir alquiler o imaginas que vas a decir bicicleta y oyes exactamente lo que estás imaginando. Es muy espectacular porque el sonido siempre es el mismo. Evidentemente, el sonido está montado, que es confuso, es decir, tiende a lanzar las dos respuestas más o menos con la misma probabilidad, porque evidentemente no es un alquiler claro ni una bicicleta clara dentro de la frase, pero en función del contexto modula lo que va a ser lo que tú oyes, lo que tú percibes realmente. Percibes una cosa, es muy espectacular, es decir, porque se ve muy bien en este ejemplo el fenómeno. Bien, ¿y cuál es el papel de las consecuencias? Bueno, Skinner, en el 53, en Ciencia y Conducta Humana, habla de cómo si uno está altamente motivado para ver tréboles de 4 hojas, los ve en el campo. Es decir, ¡ay, mira! Después se da cuenta y se hace nada, etcétera, ¿no? Y este es el fenómeno que vamos a estudiar en este trabajo nuestro. Hay también otro experimento también hecho por Lanza y Skinner y Starr sobre que se llama la mentira de la paloma, que es un experimento bastante interesante, en donde había dos palomas. Nos vamos a, bueno, esta sería la hablante y esta sería la oyente. Vamos a fijarnos solamente en la paloma de la derecha. Era una discriminación condicional en la cual la paloma tenía que meter la cabeza detrás de una cortina y veía una luz de color, que podía ser roja, amarilla o verde. Sería la muestra de la discriminación condicional. Tendría que sacar la cabeza de la cortina y entonces picar o bien una tecla blanca que ponía R, de red, o una que ponía G, de green, o una de hielo, ¿no? En eso consistía la actividad. Se reforzaron, fijaros, con distintas... inicialmente... Es que me he debido yo antes. Ahí. Se reforzaron en una primera línea base durante 15 sesiones a dos palomas con 3,8 segundos de reforzamiento. Es decir, la misma cantidad de comida y solo se reforzó cuando se elegía bien, cuando se elegía el color correspondiente que había detrás de la cortina. A una de las palomas, después de las 15 sesiones, empezó a reforzarse, fijaros, con una ya diferencia de reforzamiento interesante entre los tres colores. Nunca se le reforzó decir mentiras, nunca se le reforzó que viendo rojo dijera amarillo o verde, no, siempre se reforzó correspondencias adecuadas entre la muestra y los estímulos de comparación. Pero los reforzadores aplicados a la comparación correcta del rojo fue de 3,8 segundos, siguió siendo, a la del verde 0,72 y a la del hielo, amarillo, 1,3 segundos. Se aplicaron, y entonces eso fue Gill. Y la otra, Jack, fijaros, pues 3,8 segundos, 0,75 y 0,74. ¿Y qué ocurrió? Que las palomas, ahí os dejo las cantidades, empezaron a equivocarse. Jack comenzó a ver rojos, nos decía, no veía rojo, ¿y tú qué sabes? La paloma nos decía que veía rojo, y cuidado, si la paloma se equivocaba no comía. Claro, decir que es mentira, yo creo que más que mentira es automentira o autoengaño, ¿no? Es decir, está viendo, tiene muchas ganas de ver rojo, ¿no? Y ver rojo donde no los hay, como lo del trébol. Y en la otra, Gill,
Empezó a ver rojo ante el verde, pero no ante el amarillo. Claro, fijaros que ya las diferencias son importantes, pero con el amarillo ya no son tan importantes las diferencias, ¿no? Es decir, manipulando la cantidad de reforzamiento que podemos aplicar a correspondencias entre, en este caso la muestra y el estímulo de comparación, podemos entender que las personas pueden percibir unas cosas u otras, ¿no?, en función de, bueno, qué reforzador recibe. O, por ejemplo, en situación de operaciones motivacionales, ya no me atrevo porque he visto ahí un póster, no sé cómo llamarlo, pero bueno, eso que hasta ahora mal llamamos de esa forma, ¿no?, que hace que el reforzador sea más potente o menos potente. Claro, si yo, por ejemplo, voy por la calle, imaginaros, ¿no?, y estoy recién enamorado, y de una persona que utiliza un determinado perfume, y veo a otra persona por la calle de espalda, tal, y huelo el perfume, tiendo a ver, ¡ay!, y confundirme, después me doy cuenta que no es la persona, etcétera, ¿no? Estoy altamente motivado. Ya con cierta edad esas cosas no pasan. Bueno, nuestro objetivo fue precisamente trabajar con la cantidad de reforzamiento a recibir, ¿no? Entonces, bueno, voy muy rápido porque participantes fueron alumnos de psicología, entraban en una pantalla, hacían la aceptación, se les explicaba un poco y tal. Voy a la actividad. Bueno, una primera fase consistía en esto que veis, un círculo que iba seguido de otro círculo y el sujeto tenía que decir si el segundo círculo había sido mayor o menor, ¿vale? En eso consistía toda la tarea. Es decir, decirnos el tamaño del segundo si era mayor o menor, ¿ok? Aquí se reforzó la mitad de las veces, diciéndole bien o mal. Bueno, perdón, mal nunca se le dijo, diciéndole bien, y se les advirtió en las instrucciones de que no siempre en todos los ensayos se le iba a dar retroalimentación. Por tanto, en los ensayos en los que el sujeto no acertaba porque se había equivocado, o en aquellos ensayos que no tocaba porque era reforzamiento intermitente, se les decía, en este ensayo no te damos feedback, ¿vale? Es decir, no diferenciamos lo que sería no reforzamiento por error a no reforzamiento porque no te toca, porque es reforzamiento intermitente, ¿de acuerdo? Bueno, esa fue una primera fase de 20 ensayos, simplemente para que se familiarizaran con la situación. Y ahora vino la segunda fase, que fue la fase experimental, en la cual es la misma tarea exactamente igual, pero con círculos más pequeños, y ya habíamos avisado en esta segunda fase que ahora sí iba a ser mucho más difícil de percibir las diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí, fijaros, ha habido diferencia, ha elegido y la ha elegido bien. En este caso, por ejemplo, pues no hay diferencia, pues se le dice no hay feedback. Lo importante fue que hubo a veces diferencias y a veces no las había, eran círculos exactamente iguales, ¿vale? Y claro, nada más que le damos la opción de mayor o menor. Es verdad que nos dimos la tercera opción de no hay diferencia, ¿no? Pero los sujetos tenían que ir eligiendo, etcétera. Bueno, me imagino que ya os imagináis cómo fue el... Bueno. Voy a ir muy rápido a los resultados. Aquí hubo un fallo técnico muy importante. Es decir, nosotros queríamos haber recogido, creíamos haber recogido ensayo a ensayo los resultados, es decir, las elecciones del sujeto, y no fue así. Entonces, claro, por cómo elaboramos, realmente fue un fallo a la hora de llevar al experimento a la práctica, ¿no? Entonces no tenemos datos más que de la primera mitad y de la segunda mitad de esta fase experimental, de esta que habéis visto en los discursos blancos. Es decir, lo único que podemos hacer es comparar la ejecución media, digamos, de los sujetos en los primeros 50 ensayos y en los siguientes 50 ensayos, con un total de 100 ensayos, ¿ok? Claro, esto es poco sensible. Si hubiéramos comparado los 10 primeros ensayos con los 10 últimos ensayos, seguramente las diferencias hubieran sido significativas. No salen diferencias significativas, ya os digo, los resultados son una porquería, pero bueno, hay una mínima diferencia. Por ejemplo, fijaros, el grupo, la mitad de los sujetos, digamos, se les reforzó, siempre se reforzó un 60% una de los aciertos y un 40% los otros, como en las palomitas de Skinner, ¿vale? Para un grupo, el grupo mayor, se le reforzó el 60% cuando elegían mayor, cuando acertaban mayor, y el 40% cuando acertaban menor, ¿vale? Tened en cuenta que estos datos que os voy a poner aquí son de cuando no había diferencia, y por supuesto no se reforzó nada. En estos ensayos se les dijo, en este ensayo no hay feedback. Entonces, cuando hay una cierta tendencia a crecer las elecciones hacia el mayor, como veis, no es una diferencia estadísticamente significativa, ¿vale? Y hubo una cierta tendencia a que disminuir la tendencia a elegir menor, ¿ok? Y el grupo menor, que justo se reforzó el 60% en las elecciones de menor y tal, pues justo lo contrario. Insisto,
tendencias, solamente tendencias, pero no son en absoluto significativas para nada, ¿no? Bueno, si vemos, por ejemplo, la cantidad de sujetos que, por ejemplo, el grupo mayor, y nos damos cuenta que hay 13 sujetos que sobreigualan, es decir, que eligen más la opción de mayor que la proporción de reforzamiento que han recibido, ¿no? Y solamente hay 5 sujetos que infraigualan, que están por aquí debajo, ¿no? Hay algunos que prácticamente igualan, pero muy poquitos, ¿no? Si cogemos a los resultados del grupo menor, pues lo contrario, ¿no? Nos encontramos con 2 sujetos que sobreigualaron, 4 sujetos que igualaron y 15 sujetos que infraigualaron. ¿Qué está indicando esto? Pues nos está indicando, si ponemos a todos los sujetos, por ejemplo, en relación a lo que serían las elecciones a la tecla mayor, que hay una mayoritaria, todos los que están arriba de la diagonal son sujetos que, insisto, dan más respuesta a la opción mayor que el reforzamiento que realmente he recibido, es decir, tendría que dar un 60% de respuesta al mayor, ¿no? Y se dan mucho más porcentaje, están todos ahí arriba. Como veis, todos tienden a sobreigualar, es decir, aquí hay un sesgo, claramente. Si todos los sujetos, incluidos los del grupo menor, tenían tendencia a elegir de antemano más veces el mayor. Posiblemente, ¿por qué? Porque colocamos siempre el mayor en el mismo sitio y el menor, es decir, no cambiamos las posiciones. Y, hombre, quizás cuando leemos, etcétera, empezamos por la izquierda y no la derecha. Y quizás una segunda interpretación, segunda hipótesis. La palabra mayor seguramente está más asociada a que es más interesante que la palabra menor, ¿no? Siempre es mejor ser mayor que menor, ¿no? Bueno, siempre no. Yo ahora mismo ser menor sería mucho más reforzante que ser mayor, ¿no? Sí. Sí, ya está acabado. Entonces, las conclusiones, bueno, como digo, los resultados nos indican más que un camino. Yo creo que es interesante elegir este camino, es decir, abordar desde el punto de vista operante lo que es la percepción, creo que es muy importante, que hay herramientas, como veis, se puede trabajar perfectamente, y sobre todo, creo que este experimento podría mejorarse creando más diferencias de reforzamiento, no trabajando con 60-40, sino, por ejemplo, con 70-30, etcétera. Probablemente hubiera otras dimensiones a valorar, como no solamente el tamaño, por ejemplo, sino trabajar con diferencias de color o de lo que fuera, ¿no? Y probablemente una idea interesante hubiera sido no colocar los círculos exactamente en el centro, sino colocarlos en distintas posiciones aleatorias. Colocar seguramente sea más difícil hacer la tarea de discriminación de tamaño y, por supuesto, en la prueba, cuando no hubiera diferencias, pues seguramente el sujeto pensaba que sí las había, etc. Anecdóticamente, se les preguntó a los sujetos si tenían algo que comentar y tal, y nadie comentó que había ensayos en los que no hubiera diferencias. Todo el mundo creía que había diferencias, pero que no eran capaces de percibir. ¿De acuerdo? Bueno, y esto ha sido todo por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues el siguiente trabajo es un trabajo de la Universidad de Sevilla. Iván Nacho, ¿me siento? El siguiente trabajo se llama Condicionamiento operante inconsciente en una tarea de clasificación de estímulos, presentado por los mismos que hemos presentado anterior, y en este caso es el autor del trabajo de fin de grado, Álvaro Mateo, el que lo presenta. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Voy a ir rápido porque veo que hay cansancio y sueño y ganas de comer, así que voy a pasar a lo importante. Bueno, este trabajo surge de una pregunta que sería: ¿existe el condicionamiento operante inconsciente? ¿Es posible condicionar a alguien a comportarse de una forma sin que esta persona sepa lo que está haciendo? Bueno, el concepto de conciencia surge hace tiempo. Descartes dio una de las primeras definiciones, pero definiciones más modernas las encontramos en
Bueno, por un lado, el estructuralismo, que define la conciencia como una propiedad de la mente, una propiedad innata, y el análisis funcional define la conciencia más bien como una propiedad del comportamiento, es decir, no sería conciencia como tal, sino que sería comportamiento consciente. Aquí tenemos una definición que nos dan Thorndike y Rock en 1934, donde sería como una primera definición del aprendizaje inconsciente, que lo definen como un satisfaciente efecto posterior que podría fortalecer la conexión a la que seguía y pertenecía en casos donde el sujeto no sabe cuál era la conexión. Luego Skinner también nos dice que todas las conductas son inconscientes, pero que es la comunidad verbal la que genera conciencia. Pues el propio Skinner, aquí tenemos, nos da la definición de tacto, que, como vemos, es una operante verbal en la que una respuesta de forma determinada se evoca, o al menos fortalece, por un objeto o evento particular, o por una propiedad de un objeto o evento. Yo creo que la conciencia, y tal y como la vamos a definir en este trabajo, está bastante ligada a esta definición de tacto, y tanto es así que podemos definir la conducta, esta es la definición con la que vamos a trabajar en esta investigación, como un tacto abstracto y propio, donde la respuesta verbal del hablante está controlada por otra conducta de éste o por las contingencias que dieron lugar a esta. Pues dentro de la experimentación previa sobre condicionamiento operante inconsciente encontramos muchos experimentos, los he agrupado por pareja porque básicamente son el mismo experimento pero hecho de distintas formas. Primero tenemos el de Verplan y Ockham de 1956, que es en el que se basa este trabajo, donde se elaboran 3 grupos de sujetos y se le dan instrucciones a 2 de ellos y a uno no. Y deben clasificar una baraja de 40 cartas, me parece que era, en 2 categorías, siguiendo un criterio. Y se pretendía comparar si, por un lado, la gente que estaba clasificando sin instrucciones pues, era capaz de elaborar reglas mientras las clasificaba que correspondiesen con su rendimiento, y la gente que había recibido instrucciones donde se les pedía que elaborasen reglas mientras las hacían, correlacionaba la elaboración de reglas correctas con la clasificación que estaban realizando. Hammond lo que hace es una réplica que está bastante bien porque aplica distintos tipos de reforzamiento, de castigo, entonces lo he puesto ahí también por eso. Y luego Rosenfeld y Baer lo que hacen es otra investigación donde el sujeto experimental cree ser el verdadero experimentador que está enseñando a un sujeto o que lo está condicionando a usar ciertas expresiones, pero es más bien al revés, sino que el falso sujeto es un compinche del experimentador real y está condicionando a la persona a usar ciertas expresiones. Hacen una réplica en 1970 donde en vez de usar a una persona lo que usan es un intercomunicador para quitar pues, factores que puedan afectar, como por ejemplo que por la expresión facial o por ciertos movimientos estuviesen condicionando a las personas. Como podemos ver, en estos experimentos los elementos en común o el elemento en común que tienen sería una consecución de reforzadores sin una conducta verbal correspondiente. Bueno, pues el experimento que vamos a ver era una tarea de clasificación de estímulos donde participaron 10 sujetos. Lo que se pretendía era ver un aprendizaje sin que estos sujetos fuesen capaces de verbalizar las contingencias que condicionaron su conducta. La medida o la forma con la que pretendemos de comprobar que se haya producido este aprendizaje inconsciente sería la ley de igualación, donde se correlaciona la tasa relativa de respuesta, es decir, las respuestas a una tecla o una categoría partida por las respuestas totales, y la tasa relativa de reforzadores, es decir, los reforzadores recibidos en esa tecla partidos por los reforzadores totales. Aquí podemos ver un contraste entre conducta gobernada por reglas y la conducta gobernada por contingencias, ya que los sujetos reciben unas instrucciones que luego no se corresponden con las contingencias a las que ellos se están exponiendo.
Y como he dicho antes, pues esta sería una réplica del experimento de Bergplan y Occam, pero como vamos a ver, es algo diferente. Este experimento se realizó en ordenador, es decir, se le ponía una pantalla como la que estamos viendo aquí a los sujetos. Había 4 categorías donde debían clasificar las imágenes, era un total de 150 imágenes, todas diferentes y muy diversas. Y en las instrucciones, que las voy a poner a continuación, se les pedía que debían clasificarlas siguiendo una serie de diversos criterios y realmente no había criterios, pero eso los sujetos no lo sabían. Entonces, lo que pasaba es que cada tecla tenía, como vemos ahí en pantalla, distinta proporción de reforzadores. Es decir, por ejemplo, la tecla A, que está ahí en la esquina, pues tenía un 40% de probabilidad de ser reforzada. Es decir, de cada 10 veces que los sujetos elegían esa tecla, se les reforzaba 4. Bueno, estas son las instrucciones, no las voy a dejar porque son muy largas, pero aquí se les pedía eso, que siguiesen criterios muy diversos, se les decía que podrían ser categorías subordinadas, supraordinadas, que eso ya lo habían estudiado los sujetos, entonces la intención era despistarlos un poco y que estuviesen concentrados en la ejecución de la tarea. Y entonces, bueno, aquí es que no se ve... Ah, vale, sí se ve el ratón, entonces aparece la imagen en el centro, el sujeto, por ejemplo, hace clic aquí, y esto es lo que le podía aparecer bien o le podía aparecer incorrecto, pero repito, no estaba ni bien ni mal, sino que esto era en función de la probabilidad que tuviese la tecla. Y cada 10 ensayos se abría un cuadro de texto donde se preguntaba al sujeto qué criterio estaba siguiendo, para ver así la conducta verbal del sujeto y ver si se correspondía después con el desempeño que estaba teniendo el sujeto en la tarea. Entonces, en resumen, era una tarea de clasificación en 4 categorías, las 4 que hemos visto, buscando un criterio que no existía y dando reporte escrito cada 10 ensayos. Las teclas estaban programadas con diferentes porcentajes de reforzamiento. En las instrucciones pues, se le daban unos conocimientos que ya habían adquirido los alumnos para que estuviesen más concentrados en la tarea. Y eran 150 ensayos en total, pero solo tomamos la medida de los 50 últimos, es decir, el procedimiento se mantenía igual en los 150 ensayos, pero solo cogimos las respuestas de los 50 últimos, porque pensamos que al principio debían condicionarse, entonces dimos como un margen de 100 ensayos y luego cogimos los 50 últimos dando por hecho que ya estaban condicionados. Bueno, pues las hipótesis de las que partimos, en primer lugar, nosotros queríamos comprobar si era posible el aprendizaje operante inconsciente, por lo tanto, elaboramos la hipótesis de que los sujetos presentarían un aprendizaje siguiendo la ley de igualación, sin ser capaces de emitir una conducta verbal acertada sobre las contingencias que regían su comportamiento. Y en segundo lugar, queríamos ver si el hecho de que los sujetos mostrasen una conducta verbal que se correspondía con las contingencias hacía que aumentase su desempeño en la tarea o no, es decir, que recibiesen más reforzadores o no. Por lo tanto, elaboramos la hipótesis de que los sujetos que reportasen las contingencias reales obtendrían un mayor rendimiento que los que no lo hiciesen. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Como he dicho, eran 10 sujetos, pero aquí tenemos los únicos 2 sujetos que tuvieron una correlación en las 4 teclas, es decir, entre su tasa relativa de respuesta a cada tecla y su tasa relativa de reforzamiento a cada tecla, solamente hubo 2 sujetos que correlacionasen esos 4 datos. Sin embargo, bueno, aquí tenéis arriba el nombre real de cada tecla, lo puse en inglés porque en español arriba y abajo pues, empiezan por A, entonces no se diferenciaba. Pero ahí tenéis el nombre de cada tecla y los resultados interesantes realmente salen cuando se analiza el global de los sujetos, es decir, cuando cogemos todas las respuestas de los sujetos a la tecla A, todas las respuestas de los sujetos a la tecla B, así con las 4 teclas. Y salen resultados significativos, es decir, sale una correlación bastante alta, el tamaño de efecto es alto, cuando hacemos el análisis por tecla. Bueno, y estos son algunos ejemplos de la conducta verbal que presentaron los sujetos, es decir, de lo que ellos escribían en el cuadro de texto que se le abría.
Y nadie verbalizó las contingencias, es decir, todos los sujetos se dedicaron a clasificar y lo que escribían era lo que tenemos aquí, es decir, ponían A, categoría grande en blanco y negro, B, subordinado, blanco y negro, tal y cual. Y alguno dijo no lo sé, pero solamente fue en un ensayo. Entonces, finalmente, bueno, como he dicho, solamente 2 sujetos muestran correlación significativa. El análisis general revela que se cumple la ley de igualación cuando analizamos por tecla las respuestas de los sujetos con los reforzadores, y esto es una idea que podemos ver también en un artículo de Baum de 1974, donde en un estudio con palomas aplica la ley de igualación a la población total de sujetos y sale también un resultado significativo. Y nadie muestra conciencia, es decir, no hay nadie que reporte verbalmente las contingencias experimentales. Y este estudio, en comparación con los anteriores, es más complejo en el sentido de que tenemos 4 teclas, por lo cual tenemos 4 tasas de respuesta y 4 tasas de reforzamiento. Bueno, algunas posibles mejoras pues, podrían ser pasar, como no hubo ningún sujeto que verbalizase las contingencias, pues facilitar un poco esto, pues, por ejemplo, pasando un cuestionario al final del experimento o reduciendo las teclas a 2 para facilitar así que algún sujeto muestre conciencia. Y también establece un criterio para medir las respuestas finales, es decir, en vez de coger los 50 últimos ensayos, pues establece alguna serie de criterios, es decir, que hagan un mínimo número de veces clic en cada tecla para empezar a contar los últimos ensayos. Y futuras líneas de investigación que pueden seguir a esta investigación podría ser estudiar los límites del aprendizaje inconsciente, es decir, hasta qué punto una persona puede aprender de forma inconsciente, y también ver las ventajas de este aprendizaje frente al aprendizaje consciente, aunque suena un poco raro, pero podría ser así. Entonces, bueno, finalmente lo que contemplamos en este trabajo sería un aprendizaje operante inconsciente como algo posible, pero dentro de ciertas condiciones, es decir, una conducta gobernada por reglas que estaría centrada en seguir las instrucciones, clasificar estímulos, y a su vez una conducta gobernada por contingencias que serían las contingencias reales experimentales, es decir, las tasas de refuerzo que aplicamos a cada una de las teclas en la realización de una tarea, sin que la regla formulada coincida con las contingencias reales a las que es expuesta la persona. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya el último trabajo, del mismo equipo también, que se llama Adquisición y generalización de marcos espaciales y de oposición bajo el control de claves contextuales. Y lo presenta el autor del trabajo fin de grado, que fue Ignacio Angulo. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio y quería presentarles el trabajo que desarrollé como proyecto de fin de carrera, el cual se tituló Adquisición y generalización de los marcos espaciales y de oposición bajo el control de claves contextuales. Bien, por todos es sabido que la conducta verbal como operante es un comportamiento bastante complejo, el cual ha llevado a múltiples investigaciones y diversos autores a desarrollar teorías, cobrando algunas tal relevancia como Sidman y sus clases de equivalencia, la cual ha servido como base para teorías más complejas y avanzadas, como la teoría de los marcos relacionales o RFT, la cual a su vez se basa en hipótesis como la de los múltiples ejemplares, la cual quiere decir que un individuo aprende a dar respuestas relacionales después de haber sido entrenado en múltiples contextos con múltiples estímulos, abstrayendo así las relaciones que subyacen entre ellos. Por todo ello establecimos 3 objetivos. Los 2 primeros refieren a analizar tanto la adquisición como la generalización o extensión de las respuestas relacionales que entrenamos en el marco espacial y en el marco de oposición. Y el tercer objetivo refiere a analizar la sensibilidad a las contingencias bajo el control de claves contextuales. Pero antes de comenzar, ¿qué entendemos por marco relacional y qué entendemos por clave contextual? Un marco relacional, en términos de los autores de la RFT, quiere decir, o podemos entender, que es una forma de categorizar estímulos no por las propiedades físicas que compartan, sino por las relaciones que comparten entre ellos.
Así, cogiendo como ejemplo que es un marco espacial, después de nuestra historia de reforzamiento, tras habernos entrenado a discriminar en posiciones espaciales, somos capaces de abstraer una posición izquierda, una posición derecha, arriba, abajo, tras múltiples contextos o situaciones como alguien se encuentra detrás nuestra, algo se encuentra encima de otro objeto, etc. Y es esa relación la que transferimos o extendemos a otras situaciones, como en este caso podríamos decir la manzana se sitúa arriba o la manzana se sitúa abajo. De igual forma ocurre con el marco de oposición, solo que la relación que aprendemos es que algo es opuesto a otra cosa. En este caso podríamos decir que el calor es opuesto al frío o que el frío es opuesto al calor. En cuanto a qué es una clave contextual, no es más que un estímulo condicional, que como su nombre indica, determina condiciones o contextos, y con ello, a su vez, la función del resto de estímulos que se encuentran bajo control, controladas por estas. Un ejemplo rápido. Si pensamos en un mostrador, una recepción como el que hay ahí, por ejemplo, la función que éste cumple va a variar según el contexto en que se sitúe. Así puede ser una función en un contexto sanitario porque haya unas claves que se hayan condicionado y en un contexto como este o en un universitario su función va a variar, aunque sea el mismo estímulo, pero es por el control que ejercen esas claves contextuales. Para el procedimiento desarrollamos 3 fases: preexperimental, experimental y de transferencia. Para ello contamos con una muestra de 36 estudiantes de la Universidad de Sevilla, en concreto de la carrera de Psicología, y para el diseño de la investigación contamos con el programa informático OpenSesam. La fase preexperimental, la desarrollamos para analizar o entrenar en la dinámica en sí del experimento. Por un lado, en discriminaciones arbitrarias a la muestra, es decir, se presentaba en cada ensayo un estímulo de muestra y en la zona superior e inferior 2 estímulos de comparación. Estos no guardaban una identidad física, una similitud física con el estímulo de muestra, sino que eran las relaciones que, de forma previa, de forma arbitraria, nosotros como investigadores establecimos. Y a su vez también se entrenaban en contingencia de 5 términos. Estos se refieren, por un lado, a la clave contextual, un segundo término al estímulo de muestra, tercero, estímulos de comparación, un cuarto que es la propia respuesta del participante y quinto, los estímulos consecuentes, que para ello utilizamos reforzadores verbales generalizados como correcto e incorrecto. Además, dicha fase se desarrolló en 3 bloques o 3 etapas, como lo queramos entender. En un primer bloque, los participantes fueron entrenados en ensayos del marco espacial. En un segundo bloque, en ensayos del marco de oposición en el contenido. Y en un tercero se alternaron ensayos de ambos marcos. Para pasar de un bloque a otro, se estableció como criterio de logro 10 ensayos acertados de forma consecutiva. Pero previo a pasar a la fase experimental, quiero mostrarles algunos ejemplos. En este caso pueden ver un color amarillo de fondo. Dicho color amarillo es la clave contextual que determina que los participantes deben atender a las relaciones espaciales. En este caso eran relaciones de izquierda y derecha. Así, ante el estímulo de muestra, como el más, se reforzaba dar la respuesta en la matriz de 4×4 donde el punto se situase a la derecha. Y en el caso del menos, se reforzaba cuando daba la respuesta donde el puntito se situase a la izquierda. Como ejemplos de ensayo del marco de oposición pueden ver los siguientes. En este caso, la clave contextual que se condicionó fue el color blanco de fondo. Como estímulos de muestra se utilizaron una P y una G, reforzándose ante la P, dar la respuesta a la imagen del perro y ante la G, dando la respuesta a la imagen del gato. La fase experimental, por su parte, se desarrolló para analizar la adquisición de dichas relaciones, es decir, por un lado, de las respuestas relacionales espaciales, izquierda-derecha, y por otro lado, las respuestas relacionales de oposición, que en este caso se utilizaron imágenes de hombres y mujeres, como verán a continuación. Además, para analizar dicha adquisición se generaron 2 condiciones, dividiendo los participantes o la muestra en 2 grupos. Uno, que empezó entrenándose en el marco espacial, pasando al marco de oposición y, por último, alternándose ensayos de ambos marcos. Mientras que la otra condición comenzó entrenándose por el marco de oposición, prosiguió por el espacial y, por último, alternándose ensayos de ambos marcos. Como criterio de logro, se siguió manteniendo acertar 10 ensayos consecutivos para pasar de una etapa o bloque a otro. En este caso pueden ver algunos ejemplos de los ensayos del marco espacial.
En este caso, la clave contextual que se condicionó ya para lo que es la investigación fue el color verde. Este determinaba que los participantes debían dar la respuesta atendiendo a la posición izquierda y derecha. Así, ante el triángulo se reforzaba dar la respuesta siempre a la derecha y ante el círculo siempre a la izquierda, independientemente de si ahí se situaba una imagen de un hombre o de una mujer. Y, de forma similar, ante estos ensayos con el color de fondo rojo, que fue la clave contextual que se condicionó para el marco de oposición. Ante el círculo se reforzaba dar la respuesta en la imagen de la mujer y ante el triángulo dar la respuesta en la imagen del hombre. En cuanto a la fase de transferencia, en ella se analizó los otros dos objetivos que previamente explicaba. Por un lado, la generalización, extensión, transferencia, como queramos entenderlo, de las relaciones que les acabo de explicar, a una nueva fase, donde se utilizaron como estímulos de comparación, en vez de imágenes de hombres y mujeres, imágenes de números pares e impares. Y por otro lado, para analizar esa transferencia de las respuestas relacionales espaciales, se pasaron de estar en un mismo eje horizontal, izquierda-derecha, a un mismo eje vertical, arriba o abajo. Por su parte, para analizar el objetivo de la sensibilidad contingencia bajo el control de claves contextuales, se generaron otras dos condiciones. Por un lado, la mitad de los participantes pasaría por la condición que llamamos congruente. Esta quiere decir que el papel de las claves, la función de las claves, se mantenía con respecto a la fase experimental. Es decir, el color verde determinaba, de nuevo, las respuestas relacionales espaciales y el rojo determinaba las respuestas relacionales de oposición. Mientras que la otra mitad, que pasó por la condición que llamamos incongruente, el papel de las claves se manipularon, ellos sin previo aviso a los participantes. Así, el color verde pasó a determinar el marco de oposición y el color rojo el marco espacial. Para entender esto un poco mejor, les pongo los siguientes ejemplos. En este caso, pertenecerían a la condición congruente. El color verde determina el marco espacial. Así, ante el círculo se reforzaba dar la respuesta abajo y ante el triángulo dar la respuesta arriba. Mientras que para la condición incongruente, las contingencias variaban, de forma que, al determinar el marco de oposición, ante el círculo se reforzaba dar la respuesta en los números impares y ante el triángulo en los números pares. De igual forma ocurre con los ensayos con el color rojo de fondo. Para la condición congruente determinaría el marco de oposición. Así, ante el círculo se reforzaba dar la respuesta en los números impares y ante el triángulo en los pares. Sin embargo, para la condición incongruente esto también variaba. Así, ante el círculo se reforzaba dar la respuesta siempre abajo y ante el triángulo arriba, independientemente de si eran números pares o impares en este caso. Aquí pueden ver, a modo de resumen, una tabla con las condiciones que se generaron. Y prosiguiendo con los resultados, antes de nada quería indicar que definimos dos indicadores. Por un lado, porcentaje de aciertos y por otro, el número de ensayos hasta alcanzar el criterio de logro, es decir, hasta alcanzar esos 10 ensayos consecutivos. Ambos indicadores van de la mano, debido a que a mayor porcentaje de aciertos, menor número de ensayos se espera para alcanzar dicho criterio de logro, es decir, un mayor rendimiento en términos tanto de adquisición como de generalización de las respuestas relacionales que previamente habíamos entrenado. De la fase preexperimental no muestro resultados debido a que, al no haber diferencias de condiciones, todos los participantes mostraron resultados similares, por tanto no hay diferencia significativa. No se quita. No. Vale, bueno, no se puede mostrar por... No me permite poner PowerPoint ni nada, solo se ha quedado bloqueada la pantalla. Pero bueno, como resultado, así un poco resumiendo, se encontraron por un lado que el porcentaje de aciertos para la condición que pasó primero por el entrenamiento en el marco espacial y después de la oposición, obtuvo un mejor rendimiento frente a la condición que empezó por el marco de oposición y pasó al espacial. En cuanto a la fase de transferencia, al analizar la interacción entre las condiciones generadas al manipular el papel de las claves y las condiciones generadas al manipular el orden de entrenamiento, se observó, por un lado, de forma coherente con los estudios acerca de sensibilidad a las contingencias, que la condición congruente obtuvo mejores resultados dentro de los participantes que primero se entrenó en el marco espacial y después de oposición. Sin embargo, ocurre algo contradictorio en la condición que pasó
por el marco de oposición en primer lugar y por el marco espacial en segundo lugar, debido a que fue la condición incongruente la que obtuvo mejores resultados. Como indico, algo contradictorio con lo que es el análisis de sensibilidad a las contingencias. Por todo ello, como conclusiones generales, indicar por un lado que, como demuestran otros estudios, existe cierto ensombrecimiento del criterio espacial frente al de contenido, observado en la especie humana, a diferencia de especies no humanas como las palomas, quienes parecen discriminar mejor las posiciones espaciales, quizás porque es de vital importancia para la supervivencia de esas especies, o de los individuos de esas especies, atender a dichas posiciones. Por otro lado, concluir también que, de forma coherente con lo que postulan los autores de la RFT, el marco de oposición se observa una mayor rapidez al adquirirlo frente al marco espacial, debido a que aprendemos antes las respuestas relacionales de oposición y, a la par que la primera conclusión, el marco espacial nos cuesta un poco más. En cuanto a sugerencias de mejora para posibles investigaciones en la misma línea, por un lado, sería conveniente utilizar, en vez de colores de fondo como claves contextuales, palabras, algo que otros estudios amparados por la RFT demuestran. Por ejemplo, para el marco de oposición, en vez de un color, hubiese sido interesante haber puesto la palabra opuesto como clave contextual. Y, por otro lado, también sería relevante conocer las reglas extraídas por los participantes, dado que, a pesar de ponerles que atiendan tanto a los estímulos de los ensayos como al color de fondo, no parecían entender muy bien el criterio del color de fondo y no abstraían realmente las reglas ni espaciales ni de oposición, aunque las de oposición eran más fáciles de entender que las espaciales, como previamente decía. Por ello, y a pesar de todo, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a Maite y Santiago por haberme tutelado en este proceso tan maravilloso. A Chelo y Álvaro por haber sido esos compañeros en los que me he podido respaldar, y a mi familia por haber sido una potente fuente de reforzamiento, sin la cual no hubiese llegado aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora vienen unos eventos que son filogenéticamente mucho más importantes que esto, que es irnos a comer, ¿verdad? Entonces nos vamos a comer y volvemos, ¿verdad?, a las 4. ¿No? A las 4 estamos de nuevo aquí a trabajar fuerte.